Bună ziua! Vreau să-mi dați un semnal dacă mă văd și mă aud bine. La mine este unul fix, mulțumesc, și noi suntem la AGEPI foarte, foarte punctuali. Este una din calități care ne caracterizează și îmi pare bine că și participanții noștri, majoritatea, s-au conectat. Eu mă numesc Victoria Pleșca și sunt șefa secției Relații Internaționale și Integrare Europeană aici la AGEPI. Alături de mine am echipa mea, care m-a ajutat în organizarea acestui eveniment. Și până a da cuvânt de salut oaspeților noștri dragi și invitaților noștri speciali, aș dori să fac câteva anunțuri. În primul rând să vă zic tuturor bine ați venit și să vă anunț că conferința se înregistrează. Noi vom putea urmări ulterior pe canalul nostru de YouTube, canalul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, așa că dacă cineva nu a reușit să se conecteze sau vi s-a părut conferința interesantă, o puteți promova, o puteți recomanda tuturor persoanelor ca să urmărească pe YouTube. La fel, am rugămintea ca să aveți microfoanele oprite, în așa fel încât să nu întrerupem vorbitorii, să nu creăm careva zgomote suplimentare care ne-ar putea distrage de la conținut, să aveți pe cât de posibil, v-aș ruga, camerele pornite, să vă vedem la față, să ne vedem, cu unii să ne revedem, dacă, desigur, sunteți de acord și cine are posibilitate. Vă anunț la fel că beneficiem și de traducere din limba română în limba engleză și viceversa, respectiv puteți selecta canalul de traducere potrivit în partea stângă a ecranului, în partea de jos, este un globuleț pe care puteți să-l utilizați atunci când schimbați canalul de traducere. La fel, dacă aveți careva întrebări sau neclarități sau anumite dificultăți de conectare sau nu auziți ceva, vă rog să toate întrebările să le acordați în chat. La fel, fac o scurtă introducere despre programul nostru, care este divizat în două paneluri. După fiecare panel, noi vom avea posibilitatea să acordăm întrebări, așa că dumneavoastră puteți să le acordați la fel în fereastra pentru chat și noi le vom acorda vorbitorilor noștri odată cu finalizarea tuturor prezentărilor din fiecare panel. La început vreau să îl prezint pe primul nostru vorbitor, domnul Eugeniu Rusu, director general AGEPI. Imediat. Domnul Rusu Eugeniu este directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din septembrie 2021 și reprezintă Republica Moldova în organizațiile internaționale din domeniu. El a fost angajat la AGEPI în anul 2015 și de atunci a activat în diferite funcții de execuție și de conducere. La fel, dumnealui este vicepreședinte al Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală. La fel, este președinte al Observatorului Respectării Drepturilor de Proprietate Intelectuală, președintele Comisiei de Contestații și Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial. Domnul Rusu, aveți cuvântul. Ok. Da. Pentru a lua cuvântul trebuie să ridici mâna. Mulțumesc, Victoria, pentru introducere. Bună ziua tuturor, stimate doamne și distinși domni. Este o onoare și o plăcere pentru mine să vă urez bun venit la cea de-a 6-a ediție a Conferinței Inovaționale Internaționale, organizată de către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală,
în parteneriat cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale și Oficiul European de Brevete, sub genericul Femei în inovare și afaceri, inspirație, implicare, investiție. Această conferință reprezintă un moment deosebit în calendarul nostru de evenimente. Sunt încântat să văd atât de mulți oameni dedicați și interesați să dezbată subiectul inovării și al rolului femeilor în acest domeniu, în contextul unei lumi în continuă schimbare. Femeile au jucat întotdeauna un rol semnificativ în dezvoltarea societății, iar astăzi contribuția lor la inovație și la afaceri este mai esențială ca oricând. Prin acest eveniment dorim să subliniem importanța femeilor în toate aspectele inovației și să le oferim un spațiu pentru a-și împărtăși experiențele, viziunile și ideile. În cadrul acestei conferințe vom explora o gamă variată de subiecte, de la inovația în afaceri și antreprenoriatul feminin, până la interconexiunea dintre proprietatea intelectuală și dezvoltarea durabilă. Această conferință este parte integrantă a programului manifestărilor din cadrul expoziției internaționale specializate InfoInvent 2023, care are loc zilele acestea. Vă invit să explorați și să vizitați expoziția, care oferă o panoramă a inovațiilor și a creativității prezentate de către participanții noștri. Pentru a afla mai multe detalii și pentru a vizita expoziția online, vă invit să accesați pagina web dedicată evenimentului la adresa www.infoinvent.md. Folosindu-mă de ocazie, aș dori să adresez sincere mulțumiri partenerilor noștri de încredere, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale și Oficiul European de Brevete. Colaborarea strânsă cu aceste instituții de prestigiu a făcut posibil organizarea acestei conferințe, ne-a oferit resurse și expertiză valoroasă pentru a realiza această inițiativă. Mulțumim pentru sprijinul neîncetat în promovarea inovației și a rolului femeilor în acest domeniu. Așadar, vă încurajez să profitați la maximum de timpul dedicat conferinței, să vă implicați activ la sesiunea de întrebări-răspunsuri și să ne unim forțele pentru a face din acest eveniment un succes notabil într-o generare a schimbărilor pozitive în domeniul inovațiilor și afacerilor. De asemenea, mulțumesc tuturor celor implicați nemijlocit în organizarea și buna desfășurare a acestei conferințe, tuturor vorbitorilor și participanților. Și vă urez o conferință plină de inspirație, învățare și oportunități de networking fructuoasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule director general. Iar acum vreau să ofer cuvântul domnului Habip Asan. Domnul Habip Asan este director la Departamentul pentru țările în tranziție și dezvoltate din sectorul de dezvoltare regională și națională din cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale la Geneva. La fel, dumnealui, înainte de această funcție, a ocupat funcția de președinte al oficiului turc pentru brevete și mărci timp de 14 ani, fiind un profesor și în cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică la Universitatea Tehnică Karadeniz din Turcia între anii 1994 și 2008. Domnul Habip Asan deține titlurile academice de doctor și master în inginerie mecanică obținute la Universitatea Texas Tech din SUA. Și domnul Habip Asan este un partener de încredere al AGEPI, o persoană care este prezentă mereu acolo unde noi avem nevoie și vă mulțumim din suflet. Domnule Asan, aveți cuvântul. Thank you very much. Dear Director General Eugeniu Rusu, dear participants, ladies and gentlemen, I would like to warmly welcome all of you to the 6th edition of the International Innovation Conference organized by the Republic of Moldova. We are pleased to partner with the State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova, AGEPI, to facilitate this significant event. In the world of innovation, Moldova stands out as a great example of blending tradition and modern ways seamlessly. It shows how innovation can be done effectively. Whether drawing from its rich cultural history, excellence in the globally recognized wine industry,
or growing its tech sector, Moldova embraces and puts to good use the power of intelligent thinking. Over the past 30 years, AGEPI has been pivotal in fostering a robust national IP ecosystem. Moldova's commitment to protecting IP is evidenced by its membership in 26 WIPO treaties, recognizing the cornerstone role of IP in fostering innovation and creativity. AGEPI's agility and dynamism have been instrumental in further enhancing the IP landscape, expanding its reach to include copyright protection. Moldova's engagement with WIPO extends beyond national borders. For 29 years, your representatives have actively contributed to WIPO's endeavors, playing a crucial role in shaping global IP policies. The former ambassador of the Republic of Moldova, Ms. Natalia Mogol, exemplified this commitment by chairing the historic assemblies of WIPO member states, paving the way for a new international IP instruments. Dear participants, women are at the forefront of innovation, driving groundbreaking advancements in fields ranging from science and technology to health care and the arts. Their contributions are not only transforming our world, but also opening up new frontiers of possibility. In the realm of innovation, the women of the Republic of Moldova stand out for their remarkable contributions, blending beauty, intelligence, and perseverance. Notable figures include Olga Kovalyova, a prolific inventor with an impressive 256 patented inventions in chemistry, honored with the WIPO Gold Medal for her groundbreaking work. Academician Eva Gudamak, a pioneer in pediatric surgery, holds a patent for medical diagnostic differential radiometer, earning recognition with the Order of the Republic in 1990. Barbara Buzila, an ethnographer and museographer, has played a vital role in preserving Moldova's folk culture, contributing over 50 scientific papers and organizing national and international symposia. On the artistic front, Valentina Nofornita, an opera soprano, has garnered international acclaim, winning prestigious competitions such as the BBC Cardiff Singer of the World. In the context of women in innovation, these Moldovan women exemplify the intersection of creativity and progress, demonstrating the women's pivotal role in shaping diverse fields. These stories underscore the transformative impact of women in pushing the boundaries of innovation, not only within Moldova, but on a global scale. The theme of this conference, Women in Innovation and Business, Inspiring, Involving, Investing, captures the essence of our collective endeavor to empower women and unlock their full potential as innovators and entrepreneurs. It's a call to action to inspire women to pursue their innovative dreams, involve them in all aspects of the innovation ecosystem, and invest in their success. WIPO, recognizing the crucial role of women in innovation and creativity, has embarked on a mission to bridge the IP and gender gap. Through its Intellectual Property and Gender Action Plan, IP Gap, WIPO aims to promote women's engagement in all aspects of IP and innovation. The IP Gap will raise awareness about the economic benefits of empowering women in the innovation space and provide governments and stakeholders with tools to enhance national ecosystems in support of women entrepreneurs. Today's conference serves as a platform to celebrate the achievements of women inventors and entrepreneurs, highlight the importance of gender equality in innovation,
and explore strategies to empower women to reach their full potential. Through insightful presentations and Q&A opportunities, we will delve into the critical role of women in driving innovation and shaping the future of business. As we embark on this journey together, let us celebrate the ingenuity and resilience of women innovators, fostering an environment where their contributions are recognized, nurtured, and amplified. Together, we can harness the power of innovation and creativity to build a more inclusive, equitable, and prosperous future for all. Thank you. Mulțumim frumos, domnule Asan. Acum vom avea un mesaj video înregistrat din partea doamnei Nellie Simon, vicepreședinte Servicii corporative din cadrul Oficiului European de Brevete. Dear Director General, Director, fellow speakers, and honorable guests, a very good afternoon to you all, and thank you to the State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova and its partners for the chance to say a few words for this InfoInvent conference. On a topic very close to my heart, because in the history of human progress, the role of women in innovation has never been more important or more needed than it is today. This year, the data released by the World Intellectual Property Office showed that intellectual property filings reached an all-time high. The same record-breaking trend was also observed here in Europe, where, according to the European Patent Office statistics, patent applications have risen 2.5% on the previous year. With digital communication, energy, and biotech taking pole positions as growth technologies. This is to be celebrated, no doubt about it. After all, human ingenuity has never been in better health and in the areas we most need it. Yet in the same year, our chief economist also published a study revealing a more concerning outlook, a gender gap, that women in innovation account for fewer than 1 in 7 inventors in Europe. This is lower than the rate of women in innovation in South Korea, China, and the US. These findings are based on the proportion of women inventors named in European patent applications from member states over more than 40 years. And while Eastern European countries make up 5 of the top 10 performing European countries for women in innovation, even the best performing country, Latvia, can attribute just over 30% of named female inventors on European patent applications, far from the parity of gender participation needed. This trend is as much a problem of missed opportunities as it is of equality and fairness. Quite simply, we are failing to capitalize on half of humanity's creative potential. This is happening at a time when we need to combine intellectual might of the world's population to direct their problem-solving skills at stubborn societal challenges, like those articulated by the United Nations Sustainable Development Goals. Take climate change, for example. Research from the International Energy Agency recently showed that 35% of the greenhouse gas emissions reductions we need to achieve a net zero future by 2050 rely on technologies that are not yet on the market because they are still stuck in the prototype or demonstration stage. And let us not forget that we are still searching for cures for some of the most pervasive and deadly diseases known to man, like cancer and Alzheimer's. Still unable to eradicate extreme poverty despite a UN report suggesting that it would cost just 0.3% of global GDP to do so. As such, we can never help to fully exploit the potential of innovation unless we take steps forward and toward becoming a more inclusive society, a more inclusive innovation ecosystem that welcomes and supports women is not only a moral imperative, but also a strategic imperative. By shining a light on inequalities where they exist,
by breaking down barriers and by ensuring equal access to resources, networks, knowledge, and training. We create an environment where opportunities are lifted and horizons are widened, not in the absence of diversity, but because of it. In a world of better access for women in innovation, we can tap into a diverse pool of perspectives and skills that can better serve societies with benefits distributed more equitably. It is up to all of us to help turn that ambition into a reality. At the EPO, we are proud to embrace our responsibility to drive change, as well as producing insight reports that influence decision makers in policy and government. We recognize that true change must begin with empowerment, and empowerment begins with education. That's why we have joined forces with the European School to reinforce the vital connection between education and innovation. We are doing this in the hope that more young girls and women can cultivate a better awareness of the careers available to them in innovation and STEM. But we also understand that knowledge without action is just potential. We need to inspire. So our mission also reaches beyond the classroom. We believe that to inspire and motivate young girls, they must see female role models in innovation and see what's possible. Believe in their own abilities. That is why we have created EPO Girls Day, where young girls can meet our expert and talented female examiners and honestly spark, hopefully, the passion they need to propel them into a career in innovation. Furthermore, through our Patent Academy, which fosters intellectual property training and education in Europe, gender equal participation was achieved for the first time in 2021. And the same trend was again achieved in 2022. Our drive towards digitally supported learning has led to an increase in women's participation in training activities by almost 15%. And 85% of candidates who sat our recently launched European Patent Administration certification were women from a wide range of nationalities. By embracing technology and innovative approaches to education, we have successfully lowered barriers to women's participation in intellectual property training, paving the way for a more diverse and inclusive innovation ecosystem. And where our own workforce is concerned, we are always striving to create new opportunities for talented graduates, wanting to kickstart their careers in intellectual property, to bridge the gap between academia and the workplace. One way we do this is through our Pan-European SEAL Young Professionals program, which brings graduates from universities across Europe and a range of disciplines into a 3-year program, providing valuable professional experience and tailored development opportunities. These efforts have also contributed to the diversity of our office. Currently, we have with us 157 young professionals representing 26 nationalities, of which 68% are women, a new high in terms of female recruitment. Amid the scores of intricate challenges confronting our society, maintaining the status quo is simply not an option. Perpetuating the gender gap in innovation shackles our capacity to solve issues and holds progress back. But by leveling the playing field and affording women equitable access to resources, education, and opportunities innovation, we pave the way for a more robust, resilient, and sustainable future that benefits us all. While problems of participation are nearly always complex and solutions are rarely straightforward, the rationale behind this imperative is clear. It's a matter of simple logic. Thank you very much for listening, and I wish you a very successful conference. Dear Director General, Director, fellow speakers. Așa, mulțumesc că am revenit. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor speakerilor de până acum. Mulțumesc pentru cuvinte frumoase. Vă doresc și eu tuturor nouă o conferință reușită. Dar înainte de a trece la panel, la primul panel, vreau să vă menționez că
Conferința inovațională este cu adevărat una internațională și nu este vorba doar de speakeri care sunt din Moldova, din Germania și din Elveția. Avem și participanți internaționali, ne bucură acest fapt. Avem participanți înregistrați din România, Azerbaidjan, Cehia, Georgia, Polonia, Japonia, Germania, Elveția, Turcia, Spania. Și vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi prezent. Atunci când am gândit tematica conferinței inovaționale și am pus în prim plan femeile, am admis faptul că femeile în inovație și business nu este doar despre oportunități, este mai întâi despre provocări. Dar haideți să vedem o perspectivă a Republicii Moldova în ceea ce ține rolul femeilor în inovare și antreprenoriat. Eu aș vrea să dau cuvânt acum doamnei Natalia Mogol. Doamna Natalia Mogol este directoare generală adjunctă în cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Ea lucrează de mai bine de 20 de ani în cadrul AGEPI și a început cariera la AGEPI în funcția de examinator de mărci și a avansat treptat la actualul său rol de directoare generală adjunctă, funcție pe care o deține din 2020. În această calitate, dumneei se ocupă cu dezvoltare și fortificarea sistemului de proprietate industrială din Republica Moldova, prin ajustări legislative, îmbunătățiri de procedură și promovarea continuă a cunoștințelor privind proprietatea industrială în rândul cetățenilor Republicii Moldova. Doamna Mogol este pasionată de transformare digitală, managementul instituțional și interferența dintre proprietate intelectuală și economie, cu accent special pe mărci și indicații geografice. Doamna Mogol, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Victoria. Distinși participanți ai conferinței inovaționale Femei în inovare și afaceri, este o onoare și o bucurie pentru mine să vă salut și aș vrea să vă prezint în continuare rezultatele unui studiu realizat de mine privind rolul femeilor în antreprenoriat și inovare în Republica Moldova. Tema indubitabil este una actuală și importantă, drept dovadă este și numărul participanților la această conferință și varietatea, deci cum menționa și Victoria, reprezentanța diferitor țări și din ambele sexe, de toate vârstele, deci cu adevărat este o temă actuală și importantă și din perspectiva mea, nu întâmplător, premiul Nobel în științe economice în 2023 i-a fost acordat americancei Claudia Goldin, profesor la Universitatea Harvard, pentru că prin cercetările sale a făcut ca lumea să înțeleagă mai bine evoluția femeilor pe piața muncii și rolul acestora în dezvoltarea economică. Deci și aici o foarte mare atenție anume subiectului implicării femeilor în antreprenoriat și implicit în inovare. Pe lângă interesul profesional, am și un interes personal, evident, în tematica abordată, deoarece, după cum observați, sunt femeie, dar și pentru că din cei 4 copii ai mei, 3 sunt fete, așa că eu strategic sunt foarte interesată de subiectul parității de gen și de dezvoltarea culturii în societatea Republicii Moldova, așa încât să ajungem la un moment în care să putem să spunem că avem 100% asigurată paritatea de gen pe toate palierele, inclusiv palierul economic. Voi începe prin a sublinia că nu putem vorbi despre rolul femeilor în antreprenoriat și inovare fără a atinge subiectul parității de gen și a egalității de șanse. Potrivit datelor furnizate de UN Women, la nivel global, peste 2,7 miliarde de femei încă au restricții legale de a avea aceleași locuri de muncă ca și bărbații, ceea ce este dezolant. În 59 de economii încă nu există legi privind hărțuirea sexuală la locul de muncă, iar în 18 economii din cele 189 de economii analizate, soții își pot încă împiedica soțiile să lucreze. Aici vreau să menționez că situația în Republica Moldova este mult mai bună. Nici nu se discută. Și acum voi încerca să fac share screen. Așa. Și aș vrea să rog colegii
să confirme dacă poate fi vizualizată prezentarea. Da. Secundă. Da? Nu? Da, da, este bine. Perfect, perfect. Mulțumesc foarte mult, Victoria. Deci, aici vreau să menționez că, în conformitate cu analizele realizate în cadrul Forului Economic Mondial, Republica Moldova se plasează pe locuri de top în raportul Gender Gap. Cel mai rău rezultat al Republicii Moldova fiind locul 52 ocupat în 2013, iar cel mai bun rezultat fiind atins în 2022, când am ocupat poziția 16 dintre 142 de economii. Și anul 2023 nu stăm rău la capitolul parității de gen, deci ocupăm locul 19 din 146 de economii analizate. Dacă este să comparăm cu liderul acestui clasament, care este Islanda, veți observa că Republica Moldova devansează chiar Islanda la 3 piloni care constituie baza acestei analize, și anume, dacă observați, noi avem o mai înaltă, hai să zic așa, paritate de gen în domeniul sănătății, în domeniul educației și chiar și în domeniul economiei stăm mai bine. Mai prost, considerabil mai prost, stăm în domeniul politic. Aici este vorba despre implicarea femeilor în activități de luare a deciziilor. Dar ulterior noi vom discuta mai în detaliu despre acești indicatori. Din start, pentru ca să fie clar, pentru că uneori deci eu mă grăbesc să prezint informația, deci atunci când avem indicatorul sub 1, este în favoarea băieților. Când avem indicatorul de paritate peste 1, este în favoarea fetelor. Și observați că noi nu avem niciunul dintre indicatori peste 1, dar atunci când analizăm mai detaliat situația pe toți acești 4 piloni care sunt luați în calcul atunci când se evaluează situația de coraportare a parității acestei de gen, noi observăm că, iată, în domeniul învățământului, cu toate că atunci când vorbim despre învățământul primar, gimnazial și secundar, bărbații prevalează, să zic așa, băieții prevalează. Când vorbim deja despre universități, despre învățământul terțiar, femeile cu certitudine predomină și avem un decalaj considerabil în favoarea femeilor. Deci aici vreau să subliniez că accesul la învățământ pentru femei și pentru bărbați este asigurat în egală măsură, deja depinde de interesul femeilor și a bărbaților față de învățământ și față de ridicarea nivelului de cunoștințe. Acolo unde stăm noi mai prost la paritatea de gen este la participarea femeilor în luarea deciziilor, și aici vreau să remarc că pe diferite domenii situația este diferită. Dacă observați, iată, în sistemul judiciar, da, deci când vorbim despre judecători, judecătoare, avem chiar un decalaj în favoarea femeilor. Sunt mai multe femei judecătoare decât bărbați, însă mai prost stăm la femei cu funcții de ministre față de bărbați cu funcții de miniștri și la fel ponderea femeilor în organele de poliție este mai redusă. Deci este loc de îmbunătățire aici. Și practic acesta este pilonul acela unde Republica Moldova încă ar avea de lucrat pentru a ajunge cel puțin la o medie. În ceea ce ține de domeniul economic, Republica Moldova nu se prezintă rău. Deci implicarea femeilor în activitatea economică este destul de intensă. Ea este un pic diferită în dependență de prezența copiilor în viața femeilor și a bărbaților. Deci, potrivit studiilor realizate de Biroul Național de Statistică, rata de ocupare a persoanelor în funcție de prezența copiilor se prezintă foarte diferit. După cum observați, iată, noi avem o rată de participare a femeilor cu copii de această vârstă de doar 37%, în comparație cu 65,9% de femei implicate în viața economică, în cazul în care nu există încă sau deja copii de această vârstă.
Și lucrul ăsta este natural, destul de firesc. În Republica Moldova încă nu este suficient dezvoltată cultura de implicare plenară, să zic așa, și pe picior de egalitate a bărbaților în creșterea copiilor, în special pentru vârsta aceasta fragedă. Se obișnuiește ca mama să-și ia concediu de maternitate, cu toate că tot mai des observăm și se observă o tendință de implicare și a bărbaților, mai ales că au fost introduse modificările necesare în codul muncii, care prevăd posibilitatea pentru bărbați să-și ia și concediu parental. Dar dacă este să analizăm structura populației după statutul profesional, aici este o tendință foarte interesantă, că femeile dau preferință activităților de angajate. Deci, în comparație cu bărbații care mai degrabă se implică în activități pe cont propriu, femeile totuși sunt mai neîncrezătoare la capitolul acesta și preferă să fie salariate. Și la fel, dacă este să analizăm implicarea femeilor în activitatea economică în Republica Moldova, încă se înregistrează o diferență în salariu și în remunerarea femeilor pe toate domeniile, cu excepția, cât n-ar fi de banal, să zic așa, în învățământ. În învățământ, femeile au un salariu mai înalt decât bărbații, dar în toate celelalte domenii, femeile câștigă mai puțin, în medie cam cu 13% mai puțin. Iată, chiar și în domeniul activității științifice, la fel există ecartul acesta salarial de 11,5%. Greu de explicat, din moment ce se prestează aceleași servicii și se îndeplinesc aceleași funcții, dar vreau să zic că oricum tendința este de descreștere a acestei diferențe salariale, dacă este să analizăm comparație cu anul 2009, când acest ecart salarial era de 14%, observăm o tendință pozitivă și sperăm ea să continue, așa încât să ajungem în curând să nu mai existe nicio diferență salarială. După cum vă spuneam, femeile, în general, sunt mai ezitante în a activa în sectorul privat. Deci observați că 6 din 10 locuri de muncă în sectorul public sunt ocupate de femei, în comparație cu 4 locuri în sectorul privat. Totodată, femeile care sunt implicate în activitatea economică, doar în 30% din cazuri ocupă funcții de conducători, manageri, deci de funcții de conducere de top. Cel mai des, femeile sunt subreprezentate în această categorie de statut ocupațional. Din păcate, zic, pentru că femeile, așa cum menționau și antevorbitorii, ar putea să contribuie considerabil la dezvoltarea economică și la gestionarea anumitor domenii, așa încât să fie asigurată și o echitate și o dezvoltare durabilă. Acum, dacă este să analizăm anume implicarea femeilor în activitatea de afaceri, deci în antreprenoriat, în 2017 aproximativ 34% din companii erau deținute sau gestionate de femei. Eu vreau să vă spun că în Republica Moldova, la moment, încă nici nu există o definiție unitară în ceea ce privește ce înseamnă antreprenoriat feminin. De aceea, cumva, folosim noțiunile largi, utilizate și de Biroul Național de Statistică, care contabilizează atât afacerile care sunt deținute de femei, a căror fondatoare sunt femeile, cât și cele care sunt administrate sau gestionate de către femei. Ceea ce este de remarcat că foarte rar femeile dețin afaceri de dimensiuni mijlocii și mari. Deci doar 1,3%. În celelalte cazuri vorbim despre afaceri micro, adică practic de angajare proprie, să zic așa, și afaceri mici. Dar, la fel interesant este că, potrivit unui studiu realizat în 2020, femeile antreprenoare sunt mai predispuse să angajeze la muncă femei decât bărbați.
în comparație cu bărbații care o fac exact invers. Și aici putem să anticipăm că în cazul în care vom avea mai multe femei implicate în afaceri, mai multe femei care gestionează afaceri, vom avea și o rată de ocupare mai înaltă a femeilor, ceea ce ar putea, într-adevăr, să soluționeze într-o oarecare măsură factorul acesta a implicării femeilor în activitatea economică. Potrivit unui studiu realizat în 2021 de ODIM, pe atunci, acum ODA, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în parteneriat cu UN Women, cele mai mari obstacole ale femeilor în crearea și gestionarea unei afaceri sunt temerile și îndoielile. Deci este foarte greu pentru o femeie să meargă, să-și întemeieze propria afacere. Și ce este foarte interesant, că această tendință ulterior o veți vedea și eu vă voi arăta și vă voi exemplifica și prin faptul cât de tare, n-aș zice eu fricoase, dar cumva prea ezitante sunt femeile chiar și la depunerea cererilor de obiecte de proprietate intelectuală. Dar ca să nu deviem prea tare, deci frica de a acționa diferit, la fel este un factor, tiparele din mediul în care trăiesc, stima de sine scăzută și, evident, femeile foarte des depind și de acceptarea din partea apropiaților. Cu referire la temeri și îndoieli, de remarcat este că ponderea afacerilor întemeiate de femei care obțin succes și rata de creștere a acestor afaceri este mai înaltă decât a afacerilor gestionate de bărbați. Dar momentul de începere a unei afaceri pentru femei este mai greu de dat un start. Și aici avem de lucru, zic eu, în a încuraja femeile pentru ca să nu mai fie atât de ezitante, să fie mai curajoase, mai încrezătoare în propriile forțe. Și dacă tot vorbim despre antreprenoriat, o parte foarte importantă a oricărei activități sau o parte foarte importantă a activității de începerea unei afaceri este aceea de inovare. Ori afacerile inovatoare au în primul rând, ritmurile de creștere sunt mai înalte și riscuri sunt evident înalte, dar și o profitabilitate mult mai înaltă. Iar indispensabil pentru procesul de inovare este activitatea de cercetare-dezvoltare. Și aici este foarte interesant de remarcat că în Republica Moldova noi avem o implicare foarte înaltă a femeilor în activitatea de cercetare-dezvoltare. Deci, după cum observați, avem mai multe femei. Bine, e comparabil, aș zice, că e vorba despre un coraport de 49 la 51% în favoarea femeilor implicate în cercetare și dezvoltare. Dar și aici, ezitarea aceasta a femeilor și dorința femeilor de a avea poate o securitate socială se conturează în faptul că avem o pondere înaltă a femeilor implicate în cercetare și dezvoltare în sectorul de stat, în sectorul învățământului superior și o rată mult mai mică în sectorul privat. După cum observați, cu raportul este de doar 30% de femei implicate în cercetare și dezvoltare în sectorul privat față de 70% bărbați. Dacă este să analizăm domeniile în care sunt implicate preponderent femeile, vedem o implicare plenară și importantă în științe naturale, în științe medicale, în științe agricole, sociale, umaniste. Avem o subreprezentare în științe inginerești și tehnologii. Și anume în contextul acesta aș remarca că avem de lucrat și este bine să continuăm eforturile de educare, în special a tinerei generații, pentru a depăși acele bariere psihologice pe care uneori le au fetele în a profesa ceva ce obișnuit se consideră profesii bărbătești, așa să zic. Și în Republica Moldova, eu nu pot să zic că noi avem un mare decalaj sau cumva
o promovare a acestei culturi că există pentru fete și pentru băieți, dar având copii, știu că uneori chiar și în curicula școlară se regăsesc anumite așa semincioare de diferențe de gen. Ca să vă exemplific și să nu vă dau doar cifre așa uscate, ca să vă exemplific, de exemplu, cine are copii știe că copiii au așa un obiect, educația tehnologică. Educația tehnologică anterior se numea munca la noi și în cadrul educației tehnologice, de exemplu, la licee din Chișinău, performante, băieții sunt antrenați în tot ce ține de educație digitală, desen linear, așa, iar fetele la croșetat, la activități din astea, de pregătirea mâncării și tot așa. Și cumva există și amprenta aceasta a educației și eu cred că ar fi necesare niște eforturi consolidate așa și ca să asigurăm același mesaj. Așa încât să putem să asigurăm că fetele, acum care sunt fete, ulterior să aibă cutezanța asta, să intre și în domenii care sunt mai puțin obișnuite pentru femei. Acum, ceea ce vă spuneam despre depunerea cererilor. Noi avem o diferență semnificativă a implicării femeilor la depunerea cererilor. În primul rând, haideți să începem cu faptul că cel mai des cererile pentru brevete de invenții, pentru că în acest slide vom vorbi despre brevete de invenții, sunt depuse de grupuri de autori, în care se regăsesc și femei. Și dacă să luăm în sumat, noi practic avem 52% de cereri în care au participat femeile. Dar avem doar 4% de cereri în care sunt doar femei și avem tocmai 48% de cereri în care au participat doar bărbați. Este foarte bine că există conlucrare și e laudabilă chestia aceasta, dar evident că noi ne-am dorit o implicare mai intensă a femeilor în activitatea de brevetare. Totuși, ce vreau să menționez este că și la acest capitol în Republica Moldova situația nu este rea. Deci dacă este să menționăm acea statistică prezentată, acele date statistice prezentate de domnul Darren Tang, director general OMPI, cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale, care menționa că doar 16% din obiectele de proprietate intelectuală depuse la nivel internațional sunt depuse de femei. În Republica Moldova, iată, dacă vorbim doar despre brevete de invenții în care femeile se regăsesc, este vorba despre 30% din cereri, aproximativ. Deci cu devieri. Există și ani în care am avut 28%, există ani în care am avut 37%, 39% de cereri depuse de femei. Dacă este să analizăm domeniile în care femeile sunt mai active, așa, aici vorbim despre domeniul necesități curente ale vieții și vorbim despre chimie. Așa. În celelalte domenii, rolul sau ponderea femeilor în cererile, dar și în brevetele de invenție eliberate este mai modest. Cu totul altfel se prezintă situația în domeniul soiurilor de plante. Deci, vreau să vă aduc aminte că femeile sunt bine reprezentate în domeniul cercetării și dezvoltării științe naturale. Și lucrul ăsta se reflectă în numărul cererilor pentru soiuri de plantă și observați că avem ani în care femeile prevalează în cererile depuse, dar și în certificatele obținute. Și aici, bine, doar o remarcă așa pur de curiozitate, este și domeniile în care femeile prevalează și observați că femeile sunt foarte active în ceea ce ține de plante ornamentale, de plante aromatice, iar bărbații sunt mai activi în ceea ce ține de plante tehnice și furajere, cumva mai tehnic și femeile cumva mai spre frumos, mai așa, probabil ține și de tipul, de psihotipul femeilor.
O cifră la fel interesantă se prezintă și în domeniul designului industrial. Pentru că atunci când noi vorbim despre inovare, foarte des persoanele care nu sunt poate tocmai în profesioniști, hai să zic, sau poate cu cunoștințe foarte profunde, este perceput cumva superficial că este vorba doar despre invenții. Ori când vorbim despre inovații, noi vorbim atât despre invenții, despre produse, procedee noi, metode noi, cât și despre orice, poate, inclusiv instrumente de marketing noi implementate și alea tot sunt inovații. Când vorbim despre design, avem o pondere în jurul 20% pentru cereri depuse de femei. Aici vorbim despre autori și este interesant aici să observați că diferența dintre cererile depuse și certificatele obținute relevă faptul că femeile mai greu se hotărăsc să depună cereri pentru înregistrare, având o pondere mai mică la capitolul cereri, față de ponderea pe care o dețin la capitolul certificate. Aici vă rog să comparați cu diferența de un an, adică anul 2021, comparați-l cu anul 2022. Pentru că cam un an durează procedura aceasta de înregistrare și este diferența aceasta în timp. Dar este destul de interesant să observăm tendința aceasta, pentru că o veți observa și la mărci. Dacă este să vorbim despre domeniile pentru care femeile au o predilecție, să zic așa, atunci noi vorbim cu certitudine despre articole vestimentare, cu certitudine vorbim despre bijuterii și la fel vorbim despre diverse articole pentru deci cărți, publicații și aici cred că există și impactul acela că vă și menționam că femeile sunt plenar implicate în activitățile didactice. Deci dacă să luăm acolo ponderea femeilor e peste 80%, respectiv aceasta se reflectă și în domeniile pentru care se depun cereri de design industrial. În domeniul mărcilor, situația la fel este foarte, foarte interesantă. Deci observăm aceeași tendință pe care o remarcam. Deci observați, 23% de cereri depuse în 21 se reflectă în 24% de certificate obținute în 22. Ce vreau eu să subliniez este că femeile sunt cumva mai atente, să zic. Deci ele sunt atente pe toate palierele. Deci începând cu faptul că își doresc o certitudine în privința pachetelor sociale atunci când vorbim de femei ca și angajate, dar și în domeniul acesta de activitate economică, atunci când depun cereri, deci observați că ele ezită la depunerea cererilor, obținând până la urmă certificate mai multe decât bărbații. Domeniile de interes nu este complicat de le intuit, deci avem un interes sporit din partea femeilor în domeniul bijuteriei, în domeniile cosmetice, dar la fel și articole vestimentare și servicii a saloanelor de frumusețe. Deci, cumva activități care preponderent sunt prestate sau servicii prestate sau produse fabricate de femei. Așa. În domeniul opere avem o distribuție la fel, deci nu putem să spunem despre o paritate între femei și bărbați, dar este diferit și evoluează în timp și avem o implicare foarte înaltă a femeilor în înregistrarea bazelor de date, de exemplu, a operelor video. Nu știu dacă aici putem să vorbim foarte așa rigid, pentru că, așa cum știți, drepturile de autor se protejează fără înregistrare. Deci înregistrarea practic este benevolă, da, ea reflectă cumva niște tendințe pe piață, dar fiind voluntar, nu putem să vorbim despre faptul că reflectă fidel situația pieței. Și
Convingerea mea este că în cazul în care noi, prin diverse măsuri, vom izbuti să convingem femeile să fim mai îndrăznețe, reieșind din faptul că noi avem mai mult de 50% din populația activă sunt femei, dacă noi vom avea o implicare mai activă a femeilor, eu sunt sigură că Moldova, per general, ar avea de câștigat și la capitolul indicele global al inovării, pentru chiar și decalajul acela de 1-2% care par nesemnificative ar putea impacta pozitiv indicatorii Republicii Moldova, dar cel mai important nu e atât indicatorii, cât ar putea să impacteze pozitiv situația economică în Republica Moldova, pentru că femeile au ce aduce în viața noastră, în creșterea economică. Femeile foarte des sunt inovatoare. Bine, există și studii care în baza percepțiilor cumva delimitează că mai mult de 80% din femei consideră că ele au idei cu totul deosebite și au niște avantaje nete față de bărbați, dar așteptăm ca în timp să se materializeze aceasta în niște activități practice. În ceea ce ține de intențiile și de abordarea subiectului implicării femeilor în antreprenoriat și întreprinderi în Republica Moldova, este de menționat că, conform Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova Europeană 2030, antreprenoriatul feminin este una din prioritățile naționale. Deci, exact la obiectivul 1, există acest obiectiv de a sprijini activ inițierea de antreprenoriat a tinerilor și femeilor, fiind susținută adoptarea inovațiilor relevante pe scară cât mai largă. Mai mult, în 2022 a fost lansată foaia de parcurs pentru abilitarea economică a femeilor, elaborată de Consiliul Economic, care este un document de politici extrem de ambițios. Deci cine va avea ocazia să-l parcurgă va observa că sunt acțiuni foarte concrete, foarte targetate, care cu siguranță vor avea un impact pozitiv asupra implicării femeilor în activitatea economică per general și ceea ce este de remarcat la această foaie de parcurs este faptul că este un document de politici transversal, așa, care țintește practic toate domeniile, pentru că noi putem să vorbim foarte mult despre acordarea de granturi pentru inițierea afacerilor pentru femei, dar dacă noi nu vom acționa și pe partea de siguranță socială pentru femei, și pe partea de sănătate, și pe partea de infrastructură, noi nu vom putea să obținem acele rezultate pe care ne le dorim. Ori această foaie de parcurs este pe cât de ambițioasă, pe atât de cuprinzătoare și eu cu adevărat sper că ea va fi implementată, ea a început deja să fie implementată și efectele acestei foi de parcurs deja se resimt. La fel, aș vrea să menționez că Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului gestionează mai multe proiecte care vizează direct sau indirect femeile. Deci aici aveți câteva programe la care femeile au acces, iar până în 2022, din 2016, a funcționat programul dedicat exclusiv susținerii antreprenoriatului feminin și în cadrul acestui program au fost acordate granturi semnificative, multe femei au fost instruite, iar mai ales multe femei au beneficiat de mentorat și de acel imbold care le-ar ajuta pe aceste femei să depășească acele temeri și să inițieze totuși o afacere. Programul a fost finalizat în 2022, dar conform acelei foi de parcurs, se intenționează inițierea unui nou program dedicat în exclusivitate femeilor și reieșind din efectele pozitive pe care l-a avut programul Femei în Afaceri, am încrederea că trendul pozitiv de implicare a femeilor în afaceri se va menține. În plus, la programele gestionate de ODA, de remarcat este că femeile care administrează afaceri agricole pot obține subvenții majorate din partea statului. În special, iată, legea cu privire la principiile de subvenționare prevede că femeile ar putea solicita cel puțin cu 15% mai mult
suma subvenției să fie în cazul în care sunt femei fermieri sau ele au întemeiat afacere sau o administrează. Lucru care nu este de neglijat, pentru că în principiu orice susținere contează, iar atunci când ai posibilitatea să ai și mai mult, este cu atât mai bine. La fel, în Republica Moldova sunt mai multe programe destinate femeilor și fetelor, care sunt susținute de comunitatea donatorilor. Și aici aș vrea să menționez, de exemplu, Programul Național de Instruire în domeniul IT pentru fete și femei. Pentru că atunci când vorbeam despre ecartul acela salarial, eu aș vrea să menționez, pentru că lucrul ăsta chiar cumva este de mirare, că în domeniul IT, pe lângă faptul că fetele și femeile sunt subreprezentate, ele și câștigă mult mai puțin. Deci cu 25%, dacă în știință avem 11% ecartul salarial, în IT este de 25%. Programul ăsta de instruire este cu adevărat binevenit, pentru că domeniul IT este unul de perspectivă, cu certitudine, iar femeile, așa, consider eu că au un potențial care poate fi descoperit în continuare, pentru că și în domeniul IT există diferite necesități și nu este vorba doar despre development, dar și despre alte hai să zic, subdomenii, așa, în care fetele și femeile ar putea să se prezinte foarte bine. Și există și alte programe. Eu acum nu am să le enumăr pe toate, le veți găsi în prezentare. Aș vrea, pentru ca să nu monopolizez așa spațiu, că tema, eu v-am zis că am interes personal și eu aș putea să vorbesc tare mult la capitolul ăsta, dar vreau să nu depășim programul, pentru că altfel Victoria ne pedepsește după aceasta foarte, foarte drastic. De aceea, eu aș vrea să concluzionez. În Republica Moldova, implicarea femeilor în viața economică este una destul de activă. Deci noi, la moment, avem chiar și în domeniul privat, o implicare de undeva 40% a femeilor în viața economică, ceea ce este la un nivel destul de înalt, chiar și în comparație cu țări dezvoltate. Dar există întotdeauna loc de mai bine și așa cum au menționat și antevorbitorii, asigurarea implicării plenare a femeilor în viața economică ar asigura o creștere economică per total. Chiar și Organizația de Dezvoltare Economică, într-un studiu extrem de complex, cumva a relevat faptul că dacă femeile ar participa la viața economică atât pe cât, adică corelat cu puterea femeilor în populație, aceasta ar asigura o creștere a PIB-ului pe cap de locuitor de aproape $1.000 către anul 2050. Deci asta e un studiu așa în perspectivă, ceea ce deloc nu este de neglijat. Există mai multe lucruri din perspectiva mea care ar stimula cumva participarea femeilor în activitatea economică, cum ar fi promovarea egalității de gen începând cu vârsta preșcolară, dezvoltarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea serviciilor publice de asistență în sănătate și inclusiv servicii de creșă, care ar reduce cumva timpul neplătit pe care îl consumă femeile pentru a avea grijă de persoanele care depind de ele și ca să se dedice altor activități, dacă au idei inovatoare, dacă au capacități de a gestiona afaceri. Este extrem de bine să dezvoltăm și domeniile care ar ajuta femeile. Deci, la fel, nu este de neglijat, deci și eu consider că ar avea foarte mult de câștigat economia dacă noi am dezvoltat cumva și serviciile de suport pentru reîncadrare în câmpul muncii, pentru că foarte des femeile, după concediile de îngrijire a copiilor, având un gap așa de 3 ani, unele femei care au mers din copil în copil de 6 ani, când revin la serviciu, cumva cunoștințele lor deja poate nu sunt atât de relevante. Și atunci, având un program de reîncadrare în câmpul muncii, noi am putea să stimulăm femeile pentru ca să revină la serviciu în forță, adică să nu piardă din competențe.
nu este de neglijat nici dezvoltarea infrastructurii, pentru că o femeie care trebuie să aducă apă de la fântână este cu siguranță defavorizată față de o femeie care are conductă de apă centralizat, pentru că, deci asta este realitatea și noi trebuie să ne dăm seama că în cazul în care noi ne dorim și din tot ce văd eu în jurul meu, noi ne dorim să asigurăm participarea activă a femeilor la viața economică, este necesar de a ne consolida eforturile. Deci nu este suficient să acorzi niște granturi sau foarte țintit să acorzi poate niște subvenții la depunerea cererilor pentru invenții. Este necesar de niște eforturi consolidate din toate punctele, da? Care să asigure așa o sinergie a eforturilor ca efect final să fie încurajarea femeilor pentru a avea să zic, cel curaj de a fi femei puternice, femei active, cu un cuvânt puternic, a spune, în tot ce ține de activitatea economică. Și nu în ultimul rând, pe lângă faptul că există diverse mecanisme, instrumente și tot așa, eu am să mă întorc la importanța educației. Este foarte important să ne educăm pe noi, să educăm pe copiii noștri, așa încât să ne asigurăm că și băieții și fetele noastre înțeleg că pentru a asigura egalitatea aceasta de gen, egalitatea de șanse, este foarte important să existe o echitate și în familie, în principiu, da? Ca să avem acele redistribuiri a funcțiilor în familie. Am început cu menționarea acelui premiu Nobel pentru economie și voi finaliza cu un citat din această lucrare. Deci niciodată nu vom avea egalitate de gen până când nu vom avea echitate în cupluri. Și eu sunt în linie cu această afirmație și sper foarte mult ca Republica Moldova să avanseze. Deci nu pot să critic sub nicio formă. Deci situația la zi în Republica Moldova nu este proastă. Noi stăm destul de bine la capitolul și a implicării femeilor în antreprenoriat și în inovare. Dar este loc de mai bine și eu sunt sigură că femeile din Republica Moldova ar putea să contribuie și mai mult la dezvoltarea economică a țării. Mulțumesc pentru atenție și sper că m-am încadrat în timp. Vă mulțumesc frumos, doamna Mogol. Eu aș vrea doar să adaug aici că atunci când am inițiat organizarea acestei conferințe, deloc nu a fost dorința noastră să limităm vorbitorii la femei, dar toate s-au aranjat foarte, foarte natural și atunci când am stabilit și timpul unei prezentări, cineva s-a dat cu părerea că este 30 de minute, este prea mult, dar nu a luat în considerare că vor fi speaker femei, vorbitoare femei. Pentru femei niciodată un timp alocat nu este destul, dar dumneavoastră ați avut o prezentare foarte interesantă, a cuprins foarte multe aspecte și pentru care vă mulțumim foarte mult. Dacă puteți să vă deconectați sunetul, eu o să prezint la moment următorul vorbitor. Este vorba de doamna Kristine Schlegelmilch, este consilier principal în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale. Doamna Cristina ocupă poziția de consilier principal în domeniul proprietății intelectuale și gen în cadrul sectorului de brevete și tehnologie al OMPI, oferind direcție strategică pentru promovarea și susținerea implicării femeilor și fetelor în ecosistemul de proprietate intelectuală și inovație al OMPI. La fel, dumneaei a condus proiecte și activități de dezvoltare a capacității în domeniul politicii de proprietate intelectuală, comerțului multilateral și aplicării proprietății intelectuale în cadrul Biroului de Brevete și Mărci al Statelor Unite ale Americii. Imediat, doamna Kristine, can you hear me? So, I will stop sharing the screen.
One moment, please. Yes. Now, Kristine, can you hear me? You have the floor. We cannot hear you. Yes, we see the presentation. So please, if you can, just switch on your microphone. Un minut, încercăm să vedem de ce nu se conectează doamna Cristina, anume microfonul, fiindcă prezentarea deja este pe ecran. Pare că nu poate fi auzită. Un moment. Kristine, can you try now to unmute yourself? No? So, my question is, întrebarea mea este dacă am putea trece la următoarea vorbitoare până ne clarificăm cu doamna Kristine, dacă doamna Doris Thums ne aude și ar putea să facă prezentarea, fiindcă ea este conectată deja. Doamna Doris? Yes, I'm with you, and I would also step in and allow Kristine to connect quietly. We all, Yes. I think we all know these problems. When it should run, it doesn't. Yes, she will try to log out and reconnect, so she will be soon here. Vă mulțumesc. Eu doar aș vrea să fac o introducere. Este vorba de doamna Doris
Thums este șefa Departamentului Procese post-grant și drepturi brevetelor din cadrul Organizației Europene de Brevete, este membru al Consiliului Femeile în proprietate intelectuală. A lucrat ca liber profesionist pentru Institutul Max Planck pentru dreptul proprietății intelectuale, concurență și drept fiscal între anii 1993 și 1997. În 1991 s-a alăturat Oficiului German pentru brevete și mărci comerciale, unde a lucrat în departamentul juridic și ca examinator de mărci comerciale. S-a alăturat OEB în 1997, unde este acum șefa departamentului. Este coautoare a comentariului Bencard privind Convenția Europeană a Brevetelor și membră a Consiliului Femeile în PI. Doamna Doris, aveți cuvântul. Thank you very much for this nice introduction. And keep the fingers crossed, please. I share my PowerPoint. I see this, but Yes, everything is good. We see your PowerPoint. but I'm not sure whether the sound will work later, because I was not asked to share the sound settings. Please keep fingers crossed. Yes. Otherwise, we'll solve the next technical problem too, I'm sure. My team and myself, we provide, as already outlined when introducing me, we provide legal support in post-grant proceedings, that is opposition, and in substantive patent law. It's a pleasure to be here today and to share with you the insights in women's participation in inventive activity from the European perspective, based on the research we have done in the years before closing 2022. Before I dive into the topic, which is in the focus of the attention of today, I'd like to outline who we are, that is, where I'm working. The European Patent Office has a mission, which is to provide patent protection for inventions in up to 44 countries on the basis of one single application. We are the second largest intergovernmental institution in Europe. We are self-financing. Our headquarters are in Munich. We have a office in The Hague, branches in Berlin. We have offices in Vienna and Brussels. At the moment, more than 6,200 people are employed by the office. Of this, 34% are female. The number of female managers has risen between 2018 to 2021 from 24% to 28%. You know, patent offices, the majority are highly qualified patent examiners working in all fields of technology. In operations, where we have the patent examiners, there we have around 30% female examiners, with a slight rise in the recent years. In the Directorate General 5, where you have a majority of lawyers, the average female employees is nearly double. It's about 60%, which is quite stable since the founding of the European Patent Office. You can say law is a domain in some areas of women. This slide illustrates the geographical coverage of Europe. Sorry, I hear now the translation. This slide illustrates the geographical
coverage of a granted European patent in an area of 700 million inhabitants. The United Nations Sustainable Development Goals are of great importance for us. In the EPO, we are fully committed to contributing to these 17 Sustainable Development Goals for a smarter, safer, and more sustainable world. Goals 7, 13, 14, and 15, focusing on affordable and clean energy, climate action, life below water, and life on land, focus on environment, which is key for all of us. But equally important are the goals that cover the more social part of things: good health and well-being, equality of education, gender equality. We also have goals that cover the governance of society. These would be peace and justice and strong institutions, goal number 16, and goal number 17, very important, partnership for these goals. And directly linked to today's topic, gender equality and reduced inequalities. On the next slide, you can see the connection between patents, the structure of the European Patent Office, and the global challenges facing society, which are reflected in the United Nations Sustainable Development Goals. Patents are important in the search for solutions of these challenges. In April 2022, we have restructured our core business. That is the area of examination of European patent application, which covers search, examination, and opposition. We have restructured this business into 8 technology communities, which are depicted in the inner circle, starting off with agri-food, touching on digital, health, energy, mobility, and space technologies, just to mention a few. As you see here, all patents granted, applications filed, inventions made in these areas have an impact on the achievement of the UN Sustainable Development Goals. This slide illustrates now the goals which are key for today's agenda, the topic we want to focus: gender equality and reduced inequalities. On the one hand, we have gender equality and indicator 5.1 that says, and all forms of discrimination against all women and girls everywhere. This goal is off track. If current trends continue, over 340 million women and girls, an estimate of 8% of the world's female population, will live in extreme poverty by 2030, which is very, very sad. On the other hand, we have Sustainable Development Goal 10, the reduce inequalities. Here it says, by 2030, empower and promote the social, economic, and political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, origin, religion, or status. These gender snapshots underscore the urgent need to concrete efforts to accelerate progress towards gender equality by 2030, revealing that an additional $360 billion per year is needed to achieve gender equality and women's empowerment across key global goals.
In November last year, the European Patent Office has published a study called Women's Participation in Inventive Activity. This study looked into women's participation in patenting in, back then, 38 contracting states of the European Patent Convention. Just a side remark, Montenegro joined 1st of October 2022 when the study was published. Drawing on patent data from European patent applications, the study provides us with relevant insights and evidence on the contribution of women to technological innovation and its development over time, and the gaps that remain to be bridged to exploit the full potential of women inventors in Europe. As you see, when the office opened its doors, started to examine and finally grant patents in the late 70s of the last century, only 2% of inventors named were female women. What do you guess? What's the number? What's the percentage of female inventors today? Today, that is in 2019. 13%, which is, as such, quite an increase, but you will say, Doris, have a look on the time span. Yes, I'm aware of that, but we should focus also on the positive development from 2 to 13%. It's an 11% increase over time. What did we learn when we analyzed the data available to us based on the European patents granted? We found out that the women inventor rate, which measures percentage of female inventors among all inventors in patent applications in a given year, has been increasing as indicated, which is good. In this graph, this is Europe, from Europe / the contracting states to the European Patent Convention. We see very positive, we are a bit above the female inventors or the number of female inventors mentioned in Japanese patent applications, but we are below the US rate. And have a look here, we are far below China and Korea, where around between 26 and 28% of inventors named are female. This is a lost opportunity for Europe's innovation performance. So whenever you have a chance to encourage young inventors, please do so, that the rate increases in future. A very positive example, an illustration of the power of perseverance, female perseverance, is Katalin Karikó. She won the lifetime, that's her. Katalin Karikó won the Lifetime Achievement category at the European Inventor Award in 2022, and has now been awarded with this year's Nobel Prize in Medicine. The Nobel Assembly selected the Hungarian-American researcher and her colleague Drew Weissman for modifying messenger mRNA for safe use in the human body. Their work greatly enhanced our understanding of mRNA and was crucial in the development of effective mRNA vaccines to slow the global COVID-19 pandemic. Already when Katalin Karikó started research in the 80s, it was known that injecting synthetic mRNA into a body make it produce specific proteins on demand.
But as research developed, it was not as easy as one would think. This resulted in a rise of cost, quite some lack of success, and finally, Catalina was even faced in the 90s with a loss of funding, and she was demoted from her faculty position, but she never gave up. She continued, and in 1997, she found a new ally in immunologist Drew Weissman. Both have been awarded the Nobel Prize recently. Together, they worked on a therapeutic mRNA-based HIV vaccine using a molecule they had created. They had unlocked a broad range of scenarios in which the molecule could feasibly be used in disease treatment and vaccination. Catalina Carico's research has paved the way to a wide range of medical treatments based on modified RNA, for which we can be very thankful. What else did we learn from the data? We found out, and that was quite surprising for us, that in countries Latvia, Portugal, Croatia, Spain, Lithuania, Estonia, the percentage of female inventors is much, much higher than Germany, Liechtenstein, and Austria, the German-speaking countries. The study revealed also that women are among those inventors in countries where the names and surnames are infrequent. So one could derive from this that women who are able to find their place in society, in research or business in a foreign country, they will make their way. One of the challenges, which you can see in this graph, is that there is a consistent pattern of decreasing share of women from total employment to PhD enrollment to PhD graduates in science, technology, engineering, and mathematics, to research and development personnel and researchers, down to patenting, confirming the diagnostic of leaking pipeline, whereby women in all these three countries exemplified here and all other European EPO countries are facing increasing obstacles when progressing in STEM careers. Women inventors have different shares depending on the technological field. One of the study's main findings was that there is a stronger presence of women inventors in the field of chemistry when compared to other fields, such as instruments, electrical engineering, or mechanical engineering. Not surprising, this somehow also reflects the rate of female examiners in patent offices. On this graph, these two pictures, I like to say, you see a comparison of teams without women on the right-hand side, with a big blue part, and on the other side, you see teams with at least one woman. What we can see, those teams where you have no women, you have quite many single inventors, male. You have teams, okay, and you have teams with more than 6 inventors,
of 4 to 6 inventors. When it comes to the involvement of women, we see that the number of single female inventors is very slow. There was a peak beginning of the 80s, but it did not stay, it went down. But the very positive is when we have teams with 2 to 3 inventors, this group, the share increased. Here we have at least 1 woman. Also, the share of at least 1 woman being part of the team of inventors in the group of 4 to 6 inventors increased over time, and in bigger groups too. Again, here a slight negative or room for improvement is the indication that fewer women occupy senior positions in such teams compared to men. Let's hope this will improve over time. Sorry, I'm constantly a bit too fast with my mouse. And lastly, a perspective on the areas in which women are employed. The majority is employed in university and public research organizations. We see over the years a steady increase. This increase we can also see in business companies and in the area of individual inventors. But in those 2 other areas, the proportion of women is still quite low, but it can be improved over time. The slides you have seen here might give the impression there is a lot to do. Yes, but women inventors have already achieved very, very much. Their participation in inventive activity is crucial for the building of a more sustainable future. I'd like to share with you now a short video which will illustrate the inventive activity, women, their contribution, their unique perspectives, the talents they have, the ideas for groundbreaking solutions. Whether it's in science, technology, engineering, mathematics, or any other field, women have the power to reshape the world we live in. Let's take a look at the short video. Veronica, please give me an indication should you not hear the sound. The European Inventor Award has celebrated forward-thinking inventions and the world's brightest minds since 2006. It's a showcase that recognizes the many brilliant women who use innovation to solve some of humanity's biggest challenges. In these past 17 years, the European Inventor Award has shone a spotlight on over 40 women inventors. Pioneers whose work takes us closer to United Nations Sustainable Development Goals. Let's meet just a few of these inspiring women. We can never take good health for granted. Fortunately, many women are at the forefront of medical technology, leading the quest to help us live longer, healthier lives. Climate change is one of the greatest threats of our time. As the planet warms, women innovators are driving solutions for cleaner, greener energy. Every industry faces unique challenges. Many pioneering women are solving these puzzles, helping industries to thrive. As the global population grows, we're beginning to think about our lifestyles, the products we use, the way we make them, and how innovation could make a difference. How do we align development needs with safeguarding our planet? It's a difficult challenge, but innovators around the world are up to the task.
Diversity and inclusion drives new ideas, new inventions, and new ways of thinking. Together, we can build a safer, smarter, and more sustainable world. Thank you very much for having listened to my short introduction on the topic from the European perspective. Mulțumesc mult, Doris, mulțumesc pentru această prezentare. Acum aș vrea să vă reamintesc că există fereastra pentru chat în care puteți adresa întrebările. Noi le vom cumula și le vom adresa la sfârșitul primului panel, deja după ce doamna Kristine va prezenta și dumneaei prezentarea. Acum o rog pe Kristine dacă poate să verificăm conexiunea și dacă poate să se conecteze cu tot cu sunet. Kristine, can you hear me now? I can hear you. Can you hear me? Yes, we can finally Excellent. hear you. Okay. Thank you. Modern technology. Great. Thank you very much. Apologies for the technical issues before, but hopefully it's all worked out now. And I'm going to try and share my screen here. We can start again. Is that working? Tak, słucham. One Tak. moment. A co się stało? I can see only a black screen. Maybe it's just me. It's just you. Oh, I can see. You can see it? Yes, Kristine, we see I see. your Okay, screen. great. Yes. Great. Thank you very much. Thank you for the introduction. I'm really delighted to join you for the discussion today. I'm Kristine Schlegelmilch from the World Intellectual Property Organization, OMPI. And I was very excited to hear earlier that female entrepreneurship is a national strategic priority for Moldova. It sounds like there's an exciting plan of action, and it's excellent to know that intellectual property is also included within that program of work. We are right there with you in considering IP to be a really important tool for supporting women's economic empowerment. At the World Intellectual Property Organization, we're headquartered in Geneva, Switzerland. We are a technical agency of the United Nations with 193 member states, of course, including Moldova. And our mission is to lead the development of a balanced and effective international IP system that enables innovation and creativity for all and for the benefit of all. And one of the ways we do this is through cooperation and capacity building programs to enable all countries to use IP for their economic, social, and cultural developments. So I really appreciate the opportunity to share with you today WIPO, or OMPI's, IP and Gender Action Plan, which we also refer to as the IP GAP, and our activities to support female entrepreneurs, innovators, and creators like yourselves. Many countries recognize that supporting women's economic empowerment can provide a great boost for the community and for the economy as well. But as you heard earlier, in spite of this, gender equality is still nowhere near a reality. And research continues to show that women are neither participating in the IP system at the same rates as men, nor are they receiving the same benefits. Women still face unique challenges and obstacles as IP professionals and as entrepreneurs. And measuring women's participation in patenting is just one way to get a sense for how women are using the IP system overall. There are some really interesting statistics in the EPO study that you just heard about from Doris, but it's also really interesting to note that these numbers and this lack of parity is consistent across the world.
This is also the case with another type of intellectual property right, industrial designs, where women account for only about 21% of listed designers in global industrial design applications. So in short, there is what we call an IP gender gap. At WIPO, we believe that IP gender gap means missed opportunities to address global concerns, to increase economic growth, improve lives, and really represents an underutilization of women's innovative and creative capabilities. So today, in the presentation, I'd like to discuss a couple of elements. First, why is IP important to you? Well, your participation here demonstrates that you already have a sense that holding intellectual property rights could help benefit you and your business goals. I'd also like to talk a little bit and share with you our IP and Gender Action Plan and some of the activities and opportunities that we've been working on at WIPO that are specifically designed to support you as women entrepreneurs, innovators, and creators. And then I'd also like to talk a little bit about some of the resources and tools that we offer to bring IP closer to women like you, and hope that you'll develop some knowledge and skills that can take you and your ideas and creations to the next step. So I'd like to spend just a minute setting the stage for why your participation in today's program, and as well as future learning opportunities, is important. So why is IP important to you? Well, in short, IP will help protect against imitators. It will enable you to create a distinctive identity for your product or service and will strengthen your market presence. It can help increase the value of your business. For example, with IP, you may be able to create additional revenue streams through the licensing of your IP. Holding IP rights may help you secure financing for your business. And IP can also help attract business partners or collaborators. So in essence, IP holds significant importance as it empowers you as an owner of a trademark or a patent or a design or a trade secret or even some combination of all of those or any of those to decide how to strategically use your IP to shape the direction of your business according to your vision and your goals. Let's turn to what WIPO is doing to bring IP closer to you as entrepreneurs, creators, and innovators. So as part of WIPO's strategic plan for 2022 through 2026, we're focusing on how we can bring more women and young people and small and medium-sized enterprises into the innovation and IP ecosystem. And to support our goal of increasing women's participation in the IP system, WIPO has developed its first intellectual property and gender action plan, and I mentioned that we refer to this as the IP gap. The IP gap provides a strategic direction for us at WIPO and for our work to lead the development of an IP ecosystem that promotes and encourages women's participation and engagement in IP and innovation. The vision of the action plan is a world where innovation and creativity by women anywhere is supported by IP for the good of everyone. And through the IP and Gender Action Plan, WIPO will be focusing our work through 3 pillars, and each pillar comprises a number of activities. Pillar 1 involves supporting governments with strategically integrating a gender perspective into national IP legislation, policies, programs, and projects. The focus of Pillar 2, data collection and analysis, is really driving research to identify the scope and nature of the gender gap in IP and ways to close that gap. Pillar 3 is about creating opportunities for women and girls, and that's happening through the piloting of new gender-oriented projects and initiatives in the IP environment aimed at effectively building the knowledge and skills of women and girls, as well as that of the institutions that support them. And to implement the IP gap, we will be collaborating more with key partners who share our goal of supporting women like you, and enhancing the outreach and the way we communicate and raise awareness about intellectual property. So if you're interested in learning more about the initiatives that we're implementing through the IP gap,
The QR code here will take you directly to the document. Already at WIPO, we've been working hand in hand with governments, as well as companies, women's associations, and other international organizations to not only attract more women to participate in the IP system, but also to support those who are already innovating and creating to protect and commercialize their intellectual property rights. WIPO teams have been engaging in a wide range of activities around the world to promote women's participation in innovation, creativity, and IP. There's a couple of examples listed on the slides here. For example, we've been working with women in science, helping them to learn about the role of IP in scientific innovation through customized training delivered by leading IP experts. WIPO has also designed mentoring and matchmaking projects aimed at strengthening the capacity of Indigenous and local community women entrepreneurs to make strategic and effective use of IP tools in support of their entrepreneurial activities related to traditional knowledge and traditional cultural expressions. Later this afternoon, my dear colleagues Daphne and Virag will be taking you through their recent project for women entrepreneurs from local communities in the Central European and Baltic states. We're working to build knowledge and relationships between national IP offices to support their own internal efforts to enhance their national level initiatives and their resources that they offer for women users and potential users like yourselves. WIPO has also increased its work on the ground to deliver IP for business and commercialization projects to those underrepresented in the IP system. And women entrepreneurs have been a particular focus of these efforts over the past year. These projects all share a common theme of providing concrete, practical IP knowledge and skills developments, often in partnership with local IP and business professionals who act as expert speakers and often mentors as well. And in many projects, IP is integrated as part of a broader entrepreneurship curriculum that may also include topics such as fundamentals for business startups or international trade and market access, digital commerce, of course, marketing and storytelling, a mentorship element, and networking opportunities. Sometimes we're even able to include leadership training as well. In every April, we celebrate World Intellectual Property Day. The 2023 campaign this year was themed Women in IP, Accelerating Innovation and Creativity. And as part of that campaign, we created an online gallery of inspiring women who are using IP in their businesses. Please take a look, and you can even search by country or field of work. And the QR code here will take you to that gallery. Let's turn now to a couple of IP for business tools that WIPO has developed specifically to help small business owners understand more about what is IP and how can it benefit you. And so let's start with the IP diagnostics tool. IP diagnostics is a free self-assessment tool that's available on WIPO's website. The tool is in the form of online questionnaires, and based on your responses to the questionnaires, the tool will generate a customized report that reveals what type of IP assets you might hold, and also provides some guidance regarding how to protect, manage, and benefit from the IP. And after using the tool, you'll also better understand where your business may be at risk if you don't consider IP issues. It's available in all the UN languages. Please take a look. You can get to it directly from the QR code. And I'm just going to share a quick video here about the IP diagnostics tool.
Another fairly new and very useful resource I really encourage you to investigate is the Enterprising Ideas Guide. Enterprising Ideas was designed to introduce startups to the IP issues that they need to consider in their startup journey. It's presented in two different ways. And first, it's a very simple web-based infographic that walks you through a number of phases in the startup journey, including the innovative idea phase, developing market appeal, protecting your creations, going international, growing your business, and importantly, managing risks. In addition to the interactive infographic, Enterprising Ideas is also a publication. And the publication offers a more detailed step-by-step guide and includes useful case studies and some simple checklists as well. And for example, you can see here in the table of contents the different stages of the startup journey and the IP issues that are relevant to that journey. For example, what are the types of IP that might be relevant to your business? How to obtain protection for your IP? Distinguishing your product in the market through the obtaining a trademark right, domain names, using designs, or some combination of all of these. Developing a brand and a reputation. It also raises important considerations if you're interested in taking your business international. It's important to remember that IP rights are territorial in nature, meaning that the rights are only valid in the country or the region that granted the right. And the guide also touches upon important strategies a startup should think about to take advantage of or exploit their IP. Remember that IP can be used to create additional revenue streams through licensing. It can help you secure financing. It can help you attract business partners or collaborators, and it can increase the value of your company. Enterprising Ideas is also available in all of the UN languages. Looking ahead, we anticipate many new projects and initiatives. I'll just mention a few areas where we plan to intensify our current work and launch some new activities. We're working to expand the types of resources and tools, such as Enterprising Ideas and the IP diagnostics tool, as well as projects designed for women entrepreneurs and the organizations that serve them. We'll be working even more closely with IP offices so that they can better support and empower customers like you by offering targeted policies and resources that support women. We'll be enhancing our partnerships with organizations that work directly with women entrepreneurs. Whether it's another UN organization, a women's association, or a small business support agency, or perhaps a university, we're looking for partnerships to help provide important IP resources for women-led startups. We at WIPO can offer deep IP and commercialization, expertise and skills training. And we want to work hand in hand with other organizations that offer broader business skills planning, perhaps financial resources and extensive networks for entrepreneurs to tap into. We also recognize the importance of increasing women's access to critical resources, especially funding and expert guidance. And so, for example, we're working with a number of countries to encourage their establishment of programs that can provide free or low-cost legal services to inventors and small businesses with limited resources to help them navigate the patent system. And that program is called the Inventor Assistance Program. We will be using communication tools to help build more inclusive IP ecosystems that engage women and youth, entrepreneurs, startups and SMEs, researchers, and indigenous peoples. And WIPO's economics team is working to develop evidence and data to better understand how women are using the IP system. And this is important because we want governments to then be able to think about developing policies and practices that can most effectively support their women innovators and creators. So in closing, I hope that this was useful in covering what we're doing at WIPO to support governments and women like you in ensuring that more women are realizing the benefits of IP and using the IP tools that are available out there. IP is important because it puts in your hands as the owner of the IP the opportunity to make decisions about how to use your IP based on the direction that you want your business to go.
I encourage you to take advantage of the many IP for Business resources available on WIPO's web pages and learn more about how to make IP work for you. Thank you. Mulțumesc frumos, Kristine. Eu, iată că suntem exact la timp, așa surprinzător, la ora 3 începe sesiunea de întrebări și răspunsuri și cumva am reușit să ne încadrăm în timp. Mulțumesc pe această cale tuturor vorbitorilor acestui panel, Doris, Kristine și Natalia. Avem o întrebare în chat. Eu o să acord această întrebare prima și o să fie direcționată către Doris. Întrebarea sună în felul următor, este în engleză, o să zic în română. Cum calculați rata femeilor inventatoare? Pentru că din cât cunoaște domnul Dimov, lucrează la AGEPI, nu există o informație după gen în bazele de date oferite de către OEB. Dacă Doris, dacă poți să ne dai un răspuns? Dacă nu, până când se conectează înapoi Doris sau revine, eu vreau să dau o întrebare doamnei Natalia Mogol cu referire la prezentare. Scuze, dar doamna Doris vorbea și mă tem că ea pur și simplu nu a conectat microfonul. Adică... Da, am înțeles. Imediat încercăm. Mersi. Eu nu văd imaginea dumneei și intuiesc că a plecat, dar nu sunt sigură. Iată acum. Thank you. I've seen the question, heard you summarizing it nicely for us and providing background, especially pointing out that a knowledgeable colleague of yours raised this question, and I can confirm that we have not such an indication in our data sets, but we concluded, or we have drawn conclusions from the indication of the names given for inventors, and if available, the preface given there, an indication of Ms. or Mr. So you may say, that's 100% correct. There might be female names, but people feel different. That could be true, but at some point we had to start. And the number is, despite this assessment or understanding, quite low. We hope it will improve over years, increase the number of female inventors. It was checking of data. Mulțumesc. Mulțumesc, Doris. Acum, dacă îmi permiteți, până cineva mai oferă careva întrebări, aveți posibilitatea asta să o faceți în chat. Doamna Mogol, dacă sunteți aici, eu am o întrebare referitor la prezentarea dumneavoastră. Mi-a părut foarte interesant toate datele statistice și toată analiza pe care ați făcut-o foarte, foarte profundă, dar iată, o întrebare a intervenit, cum se explică sau cum explicați dumneavoastră discrepanța sau decalajul dintre numărul femeilor care participă în cercetare și dezvoltare față de numărul invențiilor sau cererilor de invenții depuse la înregistrare? Dacă există o explicație. Mulțumesc, Victoria, pentru această întrebare. Să știți că mi-am adresat-o și eu când am văzut aceste cifre, după care am mers un pic în detaliu. Și dacă vă aduceți aminte, pe unul dintre slide-urile alea era domeniile în care femeile sunt implicate, în ce domenii ale cercetării sunt implicate.
Și în domeniul ingineriei și în domeniul tehnologiei, noi avem o subreprezentare a femeilor implicate în cercetare-dezvoltare care practic coincide procentual cu numărul cererilor de invenții depuse. Celelalte domenii în care se manifestă femeile, foarte frumos se manifestă și ele sunt foarte importante, dar posibil că aceste domenii nu au o finalitate în cereri de invenție. Adică cercetarea în domeniul psihopedagogiei, cel mai probabil nu va fi finalizată cu cerere de brevet de invenție sau în domenii precum științele juridice sau alte domenii care țin mai mult de domeniul umanistic, așa. Deci asta ar fi una din cauze pe care am considerat-o. Și în favoarea acestui argument vine și faptul că acolo unde femeile sunt implicate în cercetare-dezvoltare, de exemplu în științe naturale, avem ca și efect peste 50% de cereri pentru soiuri de plante depuse de femei. Și în cazul ăsta, deci există un raport, deci e direct proporțional, deci numărul femeilor implicate în cercetare cu numărul cererilor de brevete de invenții, doar că femeile sunt mai puțin implicate în domeniile tehnice, în domeniile inginerești. De ce eu ziceam că ceea ce eu aș vedea o direcție de dezvoltare, poate a politicilor, poate a educației, este să încurajăm fetele, să încurajăm femeile să îmbrățișeze profesii care tradițional, cutumiar, sunt bărbătești, așa, dar ele sunt absolut deschise pentru femei. Și o altă cauză, poate nu cu un efect atât de direct, eu totuși aș sublinia chestia aceasta că femeile foarte des ezită, nu au încredere în sine și chiar și atunci când au un produs nou, un procedeu nou, din ce am văzut în cererile depuse de femei, foarte des ele, din frica de a veni singură în fața oficiului, își mai iau în echipă pe cineva ca să le susțină, așa? Și asta tot ar fi o cauză, dar aceasta nu ar fi atât de direct proporțional legată. Mulțumesc frumos! Și cu referire la prezentarea doamnei Kristine de la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, eu vreau să adaug aici că din toate resursele sau tot ce a prezentat dumneiei, un moment vreau să menționez despre faptul că instrumentul IP diagnostic, care este accesibil pe pagina OMPI și poate fi utilizat de către oricine, dar el este tradus în limbile utilizate, noi, cu suportul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, pe această cale vreau să le mulțumesc. Noi am inițiat traducerea acestui instrument important în limba română, respectiv în viitorul apropiat noi vom putea beneficia de, sau persoanele care vor avea nevoie și îl vor găsi interesant și util, vor putea să utilizeze în limba română. Dacă Kristine este, eu mai am o întrebare, de fapt vreau să îmi zică dacă din perspectiva ei, cum colaborează Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale cu guvernele statelor membre, cu societatea civilă și cu sectorul privat pentru a implementa IP Gap nemijlocit la o scară mai largă. Adică cumva să asigure că proprietatea intelectuală servește drept instrument pentru abilitare și incluziunea de gen la o scară mult mai largă. Dacă există așa ceva și dacă dumnei cunoaște. Merci. Thank you for the question, Victoria. Absolutely, it's a main theme throughout every aspect of the IP and Gender Action Plan. In fact, you saw in Pillar 1, we're working directly with governments, and much of that has to do with building awareness about the lack of parity within the different types of IP. And then behind that, we are building the evidence. So it's excellent to hear that Moldova has done a lot of work in this area already, clearly, in starting to look at, where do the discrepancies between men and women in different sectors.
and to drill down a little bit more to, what could be some of the causal factors behind why women are using and patenting less in particular sectors, for example. So building the awareness behind that, building the evidence behind that, that is all meant to help us work with governments and helping them, those that are interested, to put in place policies and initiatives, legislation if necessary, that can help start to address the IP and gender gap at their national level. Important to that as well is working with our stakeholders, and we are working with IP professionals, law firms, of course, women. I mentioned women entrepreneurs. I think you'll hear later from my colleagues at WIPA when they describe the project, how they have woven into the delivery of their project experts from the private sector, so trademark attorneys, for example, as well as experts from other international organizations, specifically the International Trade Center. We are IP experts at WIPO, but there are other international organizations that, of course, have technical expertise in other types of issues. And one of them, the International Trade Center, works specifically with small and medium-sized entrepreneurs. And they have a program there that works specifically with women entrepreneurs. But they often, and so we've been partnering with them more and more. And complementing each other's services, for example. So that's another way we're sort of comprehensively trying to work across lots of different stakeholders and partners. Mulțumesc frumos! Thank you very much! Mulțumesc tuturor încă o dată speakerilor din primul panel pentru prezentările foarte interesante și chiar informative. Am aflat personal foarte multe lucruri noi, chiar și cele ce oferă OMPI. Mi-am notat ceea ce Republica Moldova ar fi interesată să implementeze cu suportul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, la fel datele statistice oferite de către Oficiul European de Brevete și toată informația este mult apreciată. Doamna Natalia, vă mulțumim și dumneavoastră pentru tot, absolut, sunt convinsă că prezentarea dumneavoastră va fi foarte mult întrebată și utilizată și cerută de toți. Ați făcut o muncă enormă și acum foarte, foarte ușor ne îndreptăm spre panelul 2. Aici la fel avem mai multe vorbitoare și vreau să o prezint pe primul speaker din cadrul panelului 2, care va prezenta rolul femeilor antreprenoare în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Este vorba despre doamna, eu imediat fac o prezentare, este doamna Roberta Romano-Götsch, este ofițer principal pentru sustenabilitate la Oficiul European de Brevete și are o pasiune pentru obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și aspectele de guvernanță privind mediul și societatea. La fel, înainte de aceasta, ea a îndeplinit funcția de director executiv de operațiuni în sectorul de sănătate, biotehnologie și chimie, iar anterior în sectorul mobilitate și mecatronică, unde a fost responsabilă pentru conducerea a peste 1600 de examinatori de brevete, manager și la fel Roberta este absolventă în chimie și a obținut doctoratul în chimie organică la Universitatea Tehnică din Munchen. Mă bucură faptul că Roberta este un vorbitor fidel, un speaker fidel care participă la majoritatea, noi invităm cu mare drag la mai multe evenimente organizate de către AGEPI, are o expertiză în domeniu și cumva suntem foarte bucuroși că o avem și astăzi, am convinsă să fie alături de noi. Roberta, ai cuvântul. Well, thank you very, very much, Victoria. What a wonderful introduction and very good day to everyone. It's a pleasure and an honor to be joining you in this event. I will be putting up my presentation. Just a second, and I hope it works fine. Just give me just a minute. I will need to
Okay. Yes, everything is okay. Perfect, perfect, fantastic. So it's a real honor to be here today. And again, Victoria, thank you for the very touching words. I've been following the event from the beginning today, and I must say it's a wow event with impressive testimonials. So as you mentioned, I'm the Chief Sustainability Officer at the European Patent Office, and I'm delighted to spend the next 25 minutes to explore with you how empowering women actually fuel the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals. Let's remember, in this challenging time following the pandemics, with the repetitive crisis, we see women leaders, heads of states, head of key organization, women in STEM, just to name a few. They have been exceptional in redefining our future. Just to give you some numbers, female-founded companies in the US generate 78 cents per every dollar invested, while male-founded firms generate 31 cents for every dollar. Not only, but if we look specifically at the S&P 500 companies, the only 41 which are female-led, they have remarkably outperformed the remaining 459 with male CEOs. So this shows that no matter how overwhelming a crisis is, women just need a pen and a paper to reshape the world. Now, for this intriguing topic, let's start first of all by understanding how the EPO's missions aligns with the UN SDGs and how gender equality and women empowerment come into play. We take ownership of all our impact along the ESG spectrum, so environmental, social, and governance. Our environmental approach is that we are firmly committed to meet the goal of going carbon neutral by 2030. This is, of course, closely linked to the sustainability of our buildings. With regards to our social sustainability, we see innovation as a force for good, offering solutions to achieve the United Nations Sustainable Development Goals. And with regards to governance, we recognize that good governance and transparency are vital for a sustainable future. So as you can see here, in each of these, we have identified the most important SDGs to achieve our vision, which is a safer, smarter, and a more sustainable world. Now, under the social component lies SDG 5, gender equality, an SDG that is especially close to our heart, not only on how we run the organization, but also in the topics we choose to explore. In particular, every year, we select one or two UN SDG to focus on. This year, for example, we are focusing on SDG 3, good health and well-being, SDG 7, affordable and clean energy, and SDG 12, responsible consumption and production. Women inventive activity in these fields is essential in achieving these goals. Now, you have heard already Doris speaking about this study, and the study is quite revealing when we talk about women inventive activity. So, as mentioned by Doris earlier, to celebrate women's participation in inventive activity, we published this study back in November 2021, which is based on patent data from European patent application. This study provides us with valuable insights because it allows us to track the evolution of women in inventive activity over the year and assess what are the gaps that remain to be bridged so that we finally become truly inclusive in Europe and beyond. So we have seen already some data. Let me take some further aspects of the study to highlight today. Our study was able to produce a comprehensive overview of all the countries with the highest and lowest percentage of women inventors. And I noted the question that just came before on how is this possible? Let's remind ourselves what we saw in the study. We saw in the first position, Latvia, with 30.6% of rate of women inventors, followed closely by Portugal, Croatia, Spain, and Lithuania. Surprisingly, I would say, or perhaps not as expected in the beginning, the countries with the lowest percentage are shown to be Austria, Germany, Liechtenstein, Luxembourg. Austria with 8.6%. Now, that's quite a gap, and as I said, perhaps not what we would have expected from the beginning.
Now, here is another finding for you. A growing number of women inventing at the cutting edge of research, breaking barriers and shaping the future of innovation, especially in university. But we still see a trend called leaking the pipeline across women's careers in STEM, meaning that women are more likely to leave the scientific fields as their career progresses. And this, I think, is a really nice link to what Deputy Director General was mentioning. So we see that women, as they start their career in the PhD in STEM, and then they go along their entire professional career, tend to leak out and abandon their professional career. This is called leaking the pipeline. The study also sheds a light on on another interesting finding. We see that the inspiring example of Marie Curie, the left a real sign. Chemistry is the technology sector with the highest share of women inventors, while, as already mentioned also for Moldavia by Director General, Deputy, mechanical engineer has the lowest share, with the chemistry sector being around 22% and the mechanical sector being down to 5.2%. Now, within the chemistry sector, biotechnology and pharmacy are the highest rates with women inventors. Let's keep going on with the findings of our study. Another important one was that women often work with other inventors and in inventors' teams, but only a handful lead these teams. And here again, we see some correlation with the findings of Deputy Director General presented before. Only a handful of women lead the teams, while they are prone to work in teams. Now, another and last important finding is that universities and public research organizations have the highest women inventor rate, much higher than private business. And this rate, the good news is, has almost doubled. Sorry, let me go to first. Has almost doubled in between 2010 and 2019. So it went up to 20% around. But of course, behind every number, there is a person. So let's now introduce you to some brilliant minds that really inspire every one of us. Starting from the very beginning, in the brief history of humankind, we see women driven by curiosity and creativity, becoming inventors, engineers, scientists, entrepreneurs. Let's remember a few. From Theano, Pythagoras' wife, and one of the first known scientists and mathematicians, to Marie Curie, the first woman to win a Nobel Prize, the only woman in history to ever win it twice, and the only person ever to win a Nobel Prize in 2 different disciplines. An example that women can be unstoppable. Now, in them and in all brilliant women we see every year at the European Inventor Award and the Young Inventor Prize, we see the unleashed potential. And we see that innovation knows no gender and no boundaries. Truly inspirational people. Now, to start off, let's go through some of the incredible people that we came across. Let's start with our cover lady. Katalin Karikó, a winner of the Lifetime Achievement Award last year and recipient of this year's Nobel Prize. She comes from Hungary and the US. Her invention has modified the research in RNA. She's known to be the mother of mRNA, and she's paved the way for vaccines and therapies against COVID and other diseases like cancer, heart disease, an important contribution to SDG 3, good health and well-being. Just think for a second, where would we be without her today? We also have Laura van der Beer, winner of the European Inventor Award back in 2015 from the Netherlands. Her invention, the Mammopred, is a gene-based breast cancer test, which saves a considerable percentage of breast cancer patients from unnecessary chemotherapy or radioactivity after surgery. Fortunately, many brilliant women are at the forefront of medical technology, leading the quest to help us live longer and healthier lives. Women helping women. Let's now move to our next inventor. Let's now meet Helen Lee, winner of the 2016 European Inventor Award. Her invention, the Samba test,
is an affordable and precise way of testing diseases like HIV, hepatitis B, chlamydia, and imagine, with her solution, Helen Lee has changed the lives of many people in developing countries because the tests that she has invented can be stored without refrigeration, and the results come out instantly. So Helen works as a humanitarian inventor, and in fact, she believes that doing well was doing good. Now, let me move to the next team of inventors. That's the team of Madiha Derwazi and Elodie Belnois. They have invented a platform that makes therapeutic cancer vaccines that help the immune system recognize and destroy cancer cells in the body. That is preventing operations and surgeries. And for this wonderful invention, they won the European Inventor Award back in 2022 in the category of small, medium enterprises. What examples of entrepreneurs? Another example I'd like to bring to your attention is a young inventor who is of great inspiration to us and perhaps one of my favorites. She's Rafaela de Bona Gonçalves from Brazil. Just at the age of 25, she came up with the idea on how to combat widespread period poverty, which keeps millions of girls away from school. Rafaela has developed biodegradable sanitary napkins and products for disadvantaged groups. She said, if women do not address these issues, then who is going to do this? And she's another amazing story of women lifting other women, showing that women inventors are key to address women issues and ensure that innovative solutions address women challenges. Quite touching, and as I said, one of my favorite inventors. And moving now to the topic of climate action and clean energy, engineers Nuno Correa and Carla Gomez lead a team that has developed a mooring platform for floating solar farms that tracks the sun. The system can increase photovoltaic panel efficiency by big numbers and provides an incentive for further investment in floating solar farm, and actually also open an entire new technology space. And my final example today is my second favorite, the Spanish entrepreneur Carmen Hijosa, another great example of women that can inspire other women. She has developed a versatile material made out of pineapple that runs worldwide and uses an alternative to leather. Imagine, she has acquired her patent with 16, proving that innovation has no age. And in fact, her pioneering textile uses a waste resource and can be produced with less environmental impact than cow leather and is both cruelty-free and vegan. A wonder for environmentalists and trendsetters alike. So we have taken a look at who inspires us and who inspires all women and all girls. Let's now spend a few minutes exploring how we help them and anyone who is interested in learning more about the patent system. At APO, we are deeply committed to our social impact, part of which is sharing patent knowledge with all our patent tools like ESPASnet, the European Patent Register, which is widely used into the world and accessible to everyone, and our European Patent Academy, in a way, the external training arm of the APO. Remember, intellectual property safeguards innovation, ensuring that inventors are protected, and at the same time, inventors agree to the disclosure of the patent data to the world, so that others build further on the knowledge contained in it and take innovation further, solving puzzles and finding inventive steps for new groundbreaking ideas. Because remember, knowledge, after all, is the only currency which in fact grows exponentially once shared. I don't know any other. Now imagine our ESPASnet tools provides free access to more than 140 million patent documents. It is easy searchable and user-friendly. And in 2022, we have seen that it's been visited by over 10 million people. In our patent register, which contains all the procedural information on European patent application, we see that about 37 million visitors came in to look into it. And finally, our Patent Academy, in only 2022, we offered
131 courses, and 2,230 training hours. All these were digital offers, which means that everybody can join, everybody from east to west, and customizing according to their needs. We had the honor, in fact, to host more than 33,000 lifelong learners from 189 countries worldwide. Through these initiatives, we aim to contribute to a wide variety of UN SDGs. Let us now take a few moments to talk about the other initiatives supporting the UN SDGs. Here, we would like to talk about our platforms. Platforms are repositories of information on specific areas of technology where everyone can access. Smart searches, which are prepared by our experts, and give access to relevant patent literature on specific technologies with just a few clicks. These SPASnet platforms really help navigate all the relevant literature in specific areas. You see, so far, we have 3 platforms. We started with the fighting coronavirus, followed by the clean energy and the firefighting technologies. Let me share with you some behind the scenes of our first ever platform, our fighting coronavirus platform. In the middle of the pandemics, in June 2020, we joined forces in the race against COVID-19 and shared patent knowledge and IP know-how through this free platform, providing 340 ready-made smart searches. So this goes from all types of therapies that can help COVID, but also respiratory devices, ways to track corona-infected people, and many, many other aspects, all related to technologies helping solving out the corona puzzle. So through this platform, all the necessary information was at the fingertip of academics, researchers, startups, and actually everyone, only a few clicks away. What we saw is that this platform was visited over 70,000 times from all over the world. And I admit that it's been really very moving to hear from scientists in the most remote places of the globe how they could access easily through their phones the platforms in their labs. Based on this experience and looking at the global challenges humanity is facing, we decided to launch 2 new platforms covering 2 hot topics. One was a clean energy platform, and the other was addressing the wildfires. In November 23, with the energy crisis and the efforts to repower Europe, we decided to dedicate our efforts to the clean energy platform with over 60 ready-made searches covering 4 major areas of clean technologies, from energy supply, from offshore wind, smart solar system, to carbon-intensive industries like steel and cement production. The 3rd chapter covers enabling technologies, such as green hydrogen production using electrolyzers. And last but not least, the 4th chapter covers energy storage technologies. More recently, in June, we have launched a platform on firefighting technologies, which has become an increasing and threatening issue due to climate change. And in this case, we provide 30 ready-made searches, queries that enables to navigate this FastNet platform and supports inventors, scientists, engineers, and also the public at large with relevant information around detection, prevention of fires, fire extinguishing, protective equipment, and even post-fire restoration. I admit that you can feel it. We are so proud to have been working on this platform, and in particular for this last one, we're very proud to have been working with experts, examiners, patent examiner, and analysts from the National Patent Office of Spain, Portugal, France, Greece, and Italy. A really great example of joining forces for the goal. Unique synergies were created, and in fact, everyone is benefiting from the collaboration. Turning out now on our insight reports and the chief economist studies, we've also found interesting by many entrepreneurs and those working at startups. These reports concentrate on emerging future technologies
and they are designed to provide valuable insights based on patent applications on emerging technologies and disruptive technologies. The most recent patent insight reports are the first and the last in the slide, and namely one of the mRNA technologies and on offshore wind. There is also a very last chief economist study that was just published a few weeks ago covering the importance of IP for the success of European startups. And I will say a few words on it later. Now, in case you're curious to deep dive in our platforms, in our reports and studies, and see the connection with the United Nations Sustainable Development Goals, I invite you to scan this QR code. It will lead you to our highlight reports named Patents Paving the Way to a More Sustainable World. We have linked here 25 EPO initiatives, platforms, reports, studies with 8 UN SDGs. And it gives a really overview of how these initiatives are and explain them more in details. Now, allow me to take a look a bit inwardly and spend a few words on exploring what we do internally to support women and entrepreneurs at the office. The first initiative I'd like to mention, and that was touched upon perhaps briefly by Doris earlier today, is our Women's Network. It's an internal network launched on the occasion of the International Women's Day in 2022. It is an informal and employee-driven initiative where members come together to discuss challenges, opportunities in the workplace, so to make a workplace more inclusive. We are set to empower women in their professional development and careers at the EPO. This is a real commitment, and as such, all genders are welcome in this network. We appreciate, in fact, all contribution, and all can gain insights from themselves, their peers, their teams, and even their families. Just to give you an idea, at the end of 2021, EPO had 6,261 staff, 34% were women, and 28% of managers were female, in line with the rising trend that we have observed in the recent years. And then apart from the network, we also have other D&I initiatives at the office that aim to increase and promote the diversity of our staff. These are mainly increased gender equality, diversity in recruitment, and diversity among staff, but also promoting young girls in STEM. So under gender equality, we celebrate every year the International Women's Day, as well as Girls' Day, where we invite teenage girls to our premises so they can learn directly from our female patent examiners who are most have a STEM background, so that they can really touch with their own hand what it is like to pursue career in STEM. And in this way, we hope to inspire them to do so one day. And because we truly believe in building a workplace where everyone feels respected, we seek to attract and retain only the finest talent, and we do this by attending targeted fairs such as Hair Career and Women in Tech. First focuses mainly on advancing women's career across diverse fields through networking, and the second one is basically focused on women embracing a STEM career. We believe that every woman has the potential to achieve her career goals, and we are deeply committed to empower them to do so. Now, I gave a little preview before on our study on patents, trademark, and startup, just released by our chief economist. Let me spend a few minutes exploring the interesting finding of this report. Indeed, the study finds that startups are engines of economic growth, with the potential to address key European challenges such as digitalization, sustainability, industrial renaissance. Nevertheless, Europe still faces challenges in bridging the funding gap with respect, for example, to the US. So there is work to do there. What we see is that intellectual property rights help. Our study found that small, medium enterprises that own IP rights enjoy a 68% premium in revenue per employee, and that small, medium enterprises that have filed European IP rights are 26% more likely to grow in subsequent years. The study also found that startups increasingly make use of IP rights,
as they grow towards their lifetime. And in fact, we are at around the rate of 29%. They have also a much higher likelihood of venture capital funding through the IP rights. And this is why we are dedicated to make patents more accessible to everyone, because we see the power that they contain, and we see how they can help entrepreneurs everywhere secure funding and make their impact even bigger. Now, as I come to the conclusion of my presentation, I wanted to close my remark with the following. In this race against global challenges, women's involvement in entrepreneurial activity is essential and key. It's like Sheryl Sandberg says, we cannot change what we are not aware of, and once we are aware, we cannot help but change. So now that we are aware of the problem, let's try to do something about it. With women's unique perspectives and the groundbreaking ideas and solutions, we can reimagine the future. We just need to empower all voices within our innovation ecosystem, from women to small, medium enterprises, from classroom to careers. And with all these brilliant stories we just looked at, having proven that innovation can be a force for good with infinite potential for humanity, let's hope that with our global pledge to gender equality, with new innovations, new ideas, one of the greatest achievements of humankind will indeed be a smarter, safer, and a more sustainable world. And with that, I give the floor back to Victoria, and I'm happy to reply to questions. Mulțumesc mult, Roberta. Doar pentru informare vreau să menționez că la AGEPI prevalează doamnele, în cadrul AGEPI lucrează circa 76 de femei, comparativ cu sexul masculin avem doar 28 de bărbați. Asta pur informativ. Aceste date le puteți găsi și mai multe date despre AGEPI și toată activitatea pentru anul 2022 în raportul anual publicat și disponibil pe site-ul AGEPI. Așa că la noi chiar femeile sunt prezente și acest fapt este îmbucurător, dar avem bărbat la cârma instituției care toate femeile cumva le direcționează și le calmează toate spiritele. Vreau să fac o scurtă introducere și să prezint următorii vorbitori. Vom avea posibilitatea să ascultăm prezentarea a două speakere din cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale și vreau să menționez că o avem împreună cu noi pe Daphne Zografos Johnson. Ea este jurist principal în cadrul Departamentului de Cunoștințe Tradiționale, sectorul Provocări Globale și Parteneriate din cadrul OMPI, care are o experiență de peste 20 de ani în cercetare și lucru în domeniul proprietății intelectuale, al cunoștințelor tradiționale și al experienței culturale tradiționale. Din 2019, Daphne coordonează programul OMPI de formare și mentorat. La fel, Daphne este pasionată de proprietate intelectuală și dezvoltarea durabilă, a călătorit mult, atât în timpul lucrurilor cât și în timpul liber și este întotdeauna curioasă să descopere țări și culturi noi. Dacă puteți să deconectați microfoanele, fiindcă se dublează... Așa, influențează glicemia, în rest, nu. Domnul Ungureanu, vă rog să închideți microfonul. Imediat încerc eu să deconectez microfonul domnului Ungureanu, dacă îl găsesc, dar îmi pare că s-a rezolvat problema. Și următoarea care tot va prezenta împreună cu Daphne este doamna Virag Halgat-Dani, este șefă secția pentru Europa Centrală și statele Baltice și țările mediteranene, Departamentul pentru țările în tranziție și dezvoltate, sectorul de dezvoltare regională și națională OMPI. Începând cu 1 ianuarie 2016, dumnea ei ocupă această funcție. După ce a lucrat pentru o firmă de avocatură, în 2003, doamna Halgan s-a alăturat Departamentului Comerț Multilateral al Ministerului Afacerilor Externe din Ungaria, unde a ocupat funcția de consilier juridic senior responsabil pentru OMC și special acordul TRIPS. În 2012 a acționat ca coordonator regional pentru grupul regional al statelor Europei Centrale și Baltice în cadrul OMPI. La fel, doamna Virag a fost
coordonator de țară în cadrul OMPI pentru Republica Moldova o perioadă și cu dumneavoastră colaborăm foarte, foarte des și bine. Așa că eu o să mulțumesc preventiv și o să acord cuvântul doamnei Daphne și doamna Vira, că aveți cuvântul. Great. Good afternoon, everyone. I hope you can hear me. Yes. Thank you, Yes. Victoria, for the kind introduction. And thank you very much for the invitation to speak at this important event. We're really, really pleased to be here and to have the opportunity to share with you the work that we do on women entrepreneurship. So I'm going to share my screen. And there we go. Can you see my screen? Yes, Victoria confirms you can see my screen. Great. All right. So today my colleague Virag and I are going to present to you on one of our flagship programs, which is the WIPO training, mentoring, and matchmaking on intellectual property for women entrepreneurs from indigenous peoples and local communities. So I'm going to go to full screen mode. There we go. So, right, so this program was first launched in 2019, and the objective of the program is to encourage women entrepreneurship, innovation, and creativity that is related to the traditional knowledge and the traditional cultural expressions of indigenous peoples and local communities. And the way the program does that is by strengthening their capacity, the capacity of the women, to make a strategic and effective use of intellectual property tools for their benefit and the benefit of their communities as well. Before I tell you in more detail about the program, let's take a step back and let me tell you a little bit about traditional cultural expressions and traditional knowledge. So what do we mean by them? So traditional cultural expressions are the various forms in which knowledge and culture are expressed, and they can be tangible, they can be intangible, and they can be mixed. And there are songs, performances, crafts, symbols, textiles, and so on. So all of the beautiful tradition-based creations of communities. Traditional knowledge, on the other hand, is the know-how, the skills, the how you do something. And both are linked because sometimes within a community, you will have traditional knowledge that is transmitted from one generation to the other as to how you're going to do the actual crafts. So the actual how is the traditional knowledge, and the products that come out of these skills and this knowledge are the traditional cultural expressions of communities. And because cultural expressions and traditional knowledge, there's an element of time. So they've been around for a long time. They're transmitted within a community. Sometimes we don't know who the original author is of the specific traditional skills and knowledge and expressions. So sometimes they're not fully protected by the intellectual property system. So we say that there are gaps in their protection. And that's why at WIPO there is a process right now where member states are negotiating the terms of international agreements to give better protection to traditional knowledge, cultural expressions, and genetic resources. But what is really important for indigenous peoples, local communities, and the women within these communities are the fact that they can use intellectual property rights for protection, so to prevent third-party uses, prevent other people gaining intellectual property rights over their traditional knowledge and cultural expressions, and also, very importantly, to promote their tradition-based products. And this program, the WIPO training, mentoring, and matchmaking program for women entrepreneurs from indigenous peoples and local communities, really helps to support the women and to guide them, to train them, to give them the skills to really make informed decisions as to what should be their intellectual property strategy to better protect and promote their tradition-based products.
It is also in line with the SDGs. It supports many of the SDGs. So some of the important ones here are number 1, no poverty, 5, gender equality, and 8, decent work and economic growth, but it also relates to some of the other ones. And so now I'm going to tell you a little bit about the program. So the program started in 2019 with the very first cycles. We started by doing a global cycle of the program, meaning that we called for applications from women entrepreneurs, from indigenous peoples or local communities that had a project or a business that was based on their traditional knowledge or their cultural expression. So that had this traditional component. And in the global version of the program, we take applications coming from around the world. So the women come, they meet, and they really can also benefit from this global global diversity, let's say. So we had the first global edition in 2019, then we had a second one in 2021 during the pandemic. And then we started also doing regional editions of the program. So in 2022, we had a regional edition for women from communities from Andean countries. In 2023, we had one for participants from Central European and Baltic states. And my colleague Vera will tell you a bit more about that specific cycle in a moment. Then we also had a national cycle for Colombia in 2023, and we're currently about to mentor the group that is from the third global cycle that started in September this year. So we currently have 6 cycles of the program, and each time we learn, obviously, and we try to improve the program. So over the 6 cycles, we've had over 100 participants, and they come from 63 countries. So that's the diversity, the global and geographical diversity of the program. And here you can see some of our participants. One, you can see that it's a screenshot from the computer. That was the second cycle that was virtual because it was during the pandemic. But every time there is a part of the program that is the women come, usually in Geneva, and they have the training phase where they can all meet each other in person, and then we go on to the mentoring and matchmaking, which is later, and it's also done virtually. Now, in order to carry out the objectives of the program, we work with partners, and we have 3 institutional partners. We have the International Trademark Association, which is very important because they help us deliver the training, but they also provide pro bono lawyers to the women in their countries to help them implement their IP strategies. We have the International Labor Organization who train the participants on business models and also, for example, on cooperatives or associations and what are the pros and cons of specific models that the participants can take. And then we have the International Trade Center, who have a very valuable program called She Trades. So they provide access to that program for our participants, and they also train them on market access. But also we have very strong links with the national IP offices and the permanent missions to the UN in Geneva, who are also very important partners in the program, and we have the expertise of our WIPO colleagues, so we don't hesitate to also ask them for support for our participants. Now, the program is called WIPO Training, Mentoring and Matchmaking Program. So first we have a training phase that usually happens in Geneva, and the training phase has a very practical approach. So our objective is not to make our participants experts in IP, but it's to give them enough tools so that they have enough of an understanding of intellectual property so that they can decide for themselves and their communities what should be their intellectual property strategy. So we do a lot of work in small groups with presentations, case studies. There's a lot of peer-to-peer learning because they also share their experiences and they can learn from that. There is networking amongst participants, but also with our experts, program partners, and WIPO colleagues.
And after the Geneva training phase is done, then we continue by doing what we call expert clinics every couple of months, where we invite an expert to come and virtually give further training to the participants. And at the end of the program, we do what we call a booster training. And basically the booster training is that, like, when we start the program, we train on IP, but there's some things that are too advanced for participants to learn about and understand when they have this first contact with intellectual property. So towards the end of the mentoring phase, and the mentoring lasts for about 1 year. So towards the end of the mentoring phase, they're advanced enough. They have also perhaps applied for IP rights. They have a better understanding, and we cover some topics like, for example, commercialization of IP or management of IP rights. So the idea is, okay, you have your IP rights, but now you need to know how you're going to use them to make the best of them. So these are the kinds of things that we cover in the training. And like I said, we cover intellectual property, but not only, because intellectual property is one piece of the puzzle, but there are other important things that they need to learn about and know about in an entrepreneurial context. So we also cover some entrepreneurial skills like project management, entrepreneurship issues in the digital economy. We cover marketing, digital storytelling, market access, and then also we cover some life skills. So we talk about leadership, coaching, and things like that. So it's really like, it's a very rich week, because in 1 week of the training, we really go through a lot, and it's very intense for the participants, but we hope that, at the end of the week, they have broadened their horizon and they are better equipped to decide for themselves and their communities what the next steps are. And then we have the mentoring and matchmaking phase. So this phase lasts for about 1 year. During that phase, WIPO mentor is assigned to each of the participants to support the implementation of the IP strategy that, after the training phase, they are equipped to decide what that strategy should be. So the mentoring happens virtually. Participants and their mentors meet about like once a month, and they decide on the next steps together. And the matchmaking basically is when the mentor identifies a specific need that the participants may have, then they come to us, and we try, and through our network of partners, experts, IP offices, to match them with the right person who can really guide them, provide information that they need, or a service, so that we help them to implement these IP strategies. So this is an overview of, in a nutshell, really, because I could speak about that for hours, but this is an overview of the general structure of the web program. And now I'm going to hand over the floor to Virag, who will tell you about the cycle that we have for Central European and Baltic states participants. So Virag, over to you. Thank you very much, Daphne, and good afternoon to all the participants. Do you hear me well? Yes, great. Yes. So thank you so much. So we have really the pleasure last year and this year to cooperate with the Traditional Knowledge Division on this project for the SEPS countries, and introducing the SEPS communities to the WIPO web project. And when we were discussing during the 2022 with Daphne and her team about what should be the focus for the SEPS countries, because there was clearly a need, and we could also see from the global web participants that there were a couple of participants from the region, but there was clearly a need for a broader participation and knowledge gap in this regard in the region. So where we should be focusing, and finally we agreed also through the research that was undertaken by the colleagues that traditional textiles would be really the collective topic that could be really serving the best, and also multiplying the effect for the region.
region where there is a lot of rich traditions that are there in local communities, and we could have a very nice selection of participants from the region. And then we engaged in a quite a long exercise with the IP office's help, and Victoria was also helping us in this regard to identify the best participants that would represent the communities in this project. Because of course there would be like entrepreneurs, but we wanted to very strongly include the local communities in that regard. So the IP offices were very, very helpful in that regard, and we managed to finally identify 22 participants from 16 countries of the region, we were very happy with this and quite a uniform. So this would be, you will see from the next slide, I will show you a little bit of examples, but it was from lace producers from Idrija, Slovenia, to embroideries from the Republic of Moldova, to participants from the Republic of Moldova, also from Ukraine. We had several participants with embroidery, but also a designer using traditional, working with traditional communities. But you will see that I will show some pictures about the different products from Slovakia, from Romania. We had wonderful participants from all around the region representing carpets, lace, embroidery, blueprinting from Hungary. So really a very nice selection. And that would definitely, throughout the workshop also that you see what happened in March this year, really gave a special flavor to, and I hope also Daphne agrees as well, a special flavor to this regional edition, because participants, and the workshop was also specifically targeted, the content by Daphne and her team was specifically targeted for the traditional textile communities. So it was really tailored for their needs. And of course, the peer-to-peer learning and the networking element was even more reinforced due to the fact that they were all from the same communities. So we had several lace producers from Poland, Konyakov, to Idrija lace, to other countries who came, who also had lace production. I think it was Bulgaria and Hungary as well. So we had all of those. They had different experiences. They could exchange about that. Also, it became a very, very nice, as you see in the green part, the networking element, I think, was extremely, from the beginning, very interesting to see how much these women entrepreneurs from all these countries became really a very close knit group at the end. And still they are exchanging on their WhatsApp group all the time, very closely linked to each other in that regard. And this was really something that I think we will keep for the future. And this really became a network and the community in itself. So now we are at the mentoring and matchmaking phase to develop the IP strategies. And we just had, by the way, yesterday, a very nice clinic with ILO. You can also see from the slide on cooperatives, which is also a very interesting subject in the region with traditional use before, and then how could it be used now in this element. But the IP, you can, I mean, I don't want to repeat the different topics that Daphne already mentioned regarding the training part. You can see as for the participants from the SEPs, we're really much interested in partnership, collaboration, documentation of TCs. We had the business planning element, the marketing of cultural heritage, project management, digital presence, storytelling. All of those were extensively covered during the training phase. And now afterwards, we had the virtual clinics on specific topics, social entrepreneurship, digital business card for community-based enterprises. And now yesterday, as I mentioned, with ILO, one of the partners of a program on cooperatives. And you see in January, we are already started to send we are already organizing the travel of different participants who will come now to Geneva in January again. And where we would also see where they are with the IP strategy implementation, what type of, what are the results, and also what is the next steps, and focusing more on how then what do you do with your registered IP right? How do you commercialize, manage, enforce, and also continuously the digital marketing is something that we were thinking that is still very beneficial for these communities, because still there is still a short
also lack of financing, of course, in this regard for the communities, but the web presence and the digital presence and strategies of the different local communities are still need to be improved further. So that would be something we will be focusing. The mentors, I will just maybe I will also show you the different mentors we have. We have 8 mentors who are mentoring the SEPS group of the web participants. Yes, so yes, thank you so much, Daphne. Yes, so we have the different colleagues from WIPO in-house who are the mentors, and we also have Marian Heathcote, who she's the from INTA expert who was with us. And all of these ladies you see on the screen, they were all there except for Bunilda, who came in later from Albania. But all of these colleagues were there during the training. So, and then they were assigned because we were discussing at the last day the IP strategies with the participants, and then afterwards some discussions. Everybody was assigned to certain participants to be the mentors, and this is ongoing currently. I just wanted to, like, if you can go back to the slide, please, Daphne, to show the different products that we have been, yes. So here you can see a selection of beautiful products, also from Diana, embroidery from the Republic of Moldova, or Vesna from the Kres Island. She's dealing with wool products. Or Elene from Georgia with wool and waving, this waving community. We have the carpets from Albania, from Pogradec and Korče. Silvia, she's our participant, great participant from Lithuania. She's a designer and using traditional waving techniques with linen. Or Anna Shakic, she's from Bosnia and Herzegovina, and she's very, very diverse participants. But I put here in the slide waving, but she does dances and singing, and you know, the reproduction of different old designs for or traditional designs, sorry, for jewelry, and but she came with the waving tradition as well. Metka, she represents the Idrija lace, which is already a GI in Slovenia. So we have a really, really diverse participants, but these are just some examples of the different beautiful heritage, cultural heritage that is there in the region. And what I wanted to also mention, maybe one of the results, like a specific results that you can see in the IP strategy implementation, I wanted to give you one example that also Daphne shared with me recently, is that our Slovak participant, Sonia, she already, through the discussion with the mentor and help with the mentor, she already registered this this symbol and pattern that she created herself as an industrial design in Slovakia. So that's for like, but she already has quite a like a group of IP rights that they are already using in her community in Jetva. But this specific pattern was surface pattern ornament was registered as an industrial design as a result of the project. So there you can see the like one of the like concrete results that came out, but we have already many participants also from Ukraine. They are in the process of registering specific trademarks, or you know, even maybe they have registered something in a certain, like in Cyrillic, but they are thinking of registering also in English. So these are all the type of considerations that we have with each and one of the participants, like really having a very effective IP strategy for each of them and each specific case. What also brings me to the community element and the local community element, because that part is of course sometimes not enough to a couple of months for registering a geographical indication or a collective mark or a certification mark for certain communities if they want to take this road. So also, we are now currently exploring together with Daphne how we will be able to help further in the next phase. Yes, sorry. Yes, thank you, Daphne. I just wanted to mention, like, show you the two participants from the Republic of Moldova.
who are Christina and Diana, and we are very happy. They were extremely active, and even though they have many other roles as well, like family roles and community roles, but they have been present and very interested in the project, and hopefully benefiting with the development of a specific IP strategy for the both communities in the I don't know if I pronounce it correctly, Contesti region, or and in the one with Christina, which is I think it's 20 kilometers from Chișinău. So we are very happy with to working with them as well. And yes, and as I was mentioning, we have also the maybe for your attention, you can also access, we have an online gallery of the SEPS participants in the website. You can, maybe Daphne can share the link in the chat, where you can find all the different participants from SEPS, but even from the global web. And you can see the richness of the program also through the little bios of each participants. And also we are very grateful as well that on the social media also the AGEPI was promoting this project, and also multiplying the effects, and also the now with the Polish coordinator of the SEPS group, we have the new newsletter which also featured our participants. Maybe if Daphne, you show the last slide where we have the beautiful picture of all the traditional costumes of the different, yes, and yes, we have these slides as well with all the resources that maybe if Daphne, you would like to say a couple of words about the different resources and the QR code where you can access them. Would you like to say? Very briefly? Thank you, Viorek. Very briefly, we just wanted to point to selected resources that are available on these issues. Viorek mentioned before the importance sometimes of documentation for indigenous and local communities, and in the documentation exercise, whether it's for purposes of giving notice to other people that they are linked to specific cultural expressions, or if it's for preserving the cultural expressions, the IP elements need to be taken into account, and this practical guide provides some tips to that in that respect. I think out of the publications up there, one that's particularly important is the one that's called Protect and Promote Your Culture, because it provides examples and case studies of how intellectual property tools have been used by communities at the community level to either protect their expressions, their traditional knowledge, or promote them. And then there's one also in the context of arts festivals, which are very important also for communities. And how do you, again, protect your interest and the interest of those who are going to perform during those festivals or to exhibit their handicrafts at the festival. So how do you make sure that the IP interests are protected? So these are all available. You can scan the QR code to have access. They're available in the 6 UN languages, but they are also available to you all should you like to translate them and make them available. So with that, I think, Viorek, I'm going to let you conclude, and this is the final picture. Thank you very much, Daphne. And yes, you can see all our beautiful participants with their traditional costumes. We had this nice picture taken at one of the last days, I think, of the training. And I just wanted to take this opportunity to, so as I was mentioning this a little bit earlier, we are, of course, we know that this is not the end of the road, this project. This was to discover a lot of issues, and I think we built a great community and a great network of these ladies who are now, I think, became a sort of ambassadors of IP in your countries. And of course, we
there are certain things that we discovered in terms of registering certain rights that of course couldn't be finished through just in 1 year in 2023. So WIPO of course is available and ready, and we are currently now exploring introducing a new project for branding strategies for handicraft local communities and focusing on the collective rights, registration of GIs, collective marks or certification marks, for example. And we are going to be working with certain countries that are interested in this regard, and also building on the knowledge of the women entrepreneurs and from the local communities of all the participants that could be also used as resources in the countries when we do further awareness raising, because just these they will bring back, and I already know a couple of participants already are made presentations in the different handicapped associations about the project. They are already talking about it. The discussion started in many countries, and I think this is really the way forward. So we really look forward to working more closely with the IP offices of the region, also with AGEPI, to how to multiply this effect, and that this knowledge gets to more and more ears and more of the communities throughout the Republic of Moldova, but also in the other countries of the SEPs, where the potential is really great. And I think the more strategic use of IP, we can work together really to the benefit of the economic development and even building back after. And these communities suffered for sure a lot with the COVID and the economic crisis. So I think it's really something that's needed, and the tools are there, and we should make sure that the communities know about these tools and these possibilities for them. So that would be my, if Daphne, you would like to add something on my side. Thank you. Thank you, Vera. No, I think you concluded really well our messages and our presentation. So yeah, I'd like to thank everyone for their attention, and we'll be happy to answer questions, if any, or to have the discussion. Mulțumesc frumos, Daphne și Vera, că eu doar vreau să adaug câte ceva. Am aflat despre acest proiect în vara anului trecut, când am participat la adunările generale ale OMPI. Daphne a fost acolo, Vera la fel, și a prezentat o doamnă din Georgia, dacă nu mă greșesc, și cumva am fost foarte mult interesată să aduc și acest proiect de instruire și mentorat în Republica Moldova. Vreau să mulțumesc pentru că ați acceptat. Cu fetele, într-adevăr, care sunt participante în cadrul acestui proiect, noi colaborăm foarte strâns, ne străduim să le ajutăm. Suntem în contact mereu, ne anunță orice pas fac, cumva ne bucurăm pentru succesele lor. Ele participă la evenimentele pe care le organizează AGEPI. Una din participante a fost prezentă la lecturi AGEPI din acest an, care s-a organizat în Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale și multe altele. Eu vreau acum să trec la următoarea vorbitoare și vreau să rog antevorbitoarele să mai rămână cu noi, fiindcă vom avea o ultimă sesiune de întrebări-răspunsuri după ce va vorbi și Victoria. Și suntem peste 100 de participanți prezenți la ora asta. Vreau să mulțumesc tuturor care au avut răbdare și chiar să vă zic despre Victoria, ultima noastră vorbitoare, dar nu cea din urmă. Este antreprenoare socială și expertă în joacă în cadrul întreprinderii. O clipă, da. Victoria Novak-Hâncu este antreprenoare socială și expertă în joacă în cadrul întreprinderii sociale de inserție EduJoc SRL. Compania promovează educație prin joacă, oferă jocuri și jucării educative pentru toți copiii de la 1 la 99 de ani, organizează vizite interactive în cadrul atelierului, se implică în educarea noii generații de copii prin dezvoltarea creativității și s-a adaptat în timpul crizelor din ultimii ani. Vreau să menționez personal că sunt o utilizatoare a produselor confecționate de către EduJoc SRL și mulțumesc Victoriei pentru tot ce oferă copiilor, inclusiv fetelor mele. Victoria, dacă mă auzi, ai cuvântul. Hello everyone. Thanks for having me today.
at the conference. It's an honor for me. My presentation will be more colorful and more playful. So I'm the co-founder of EduJoc company, and let me tell you how a simple wooden toy attracted Hollywood stars in a small village from Moldova. So in 2012, we launched as a pilot project, and we discovered that kids spend too much time in front of screens, and even the studies provided were showing that teenagers spend up to 9 hours a day watching or using screens, and that's a huge amount of time. And now parents are looking for activities and products that will be educational and fun at the same time. And there are limited brain development programs that involve both child and parent. So we came up with a whole experience for the family. So we produce wooden educational toys and provide factory visit tours. So you can see the pictures, how the store looks like, how our workshop that is very close to Chișinău looks like. So the kids are involved in activities, and in the end they have their own toy named with it. So we have also an inclusive playground. We have the only tree house with an elevator specially adapted for any kind of children. So we are a very inclusive playground. So the child receives an experience that includes part of education and entertainment, and in the end gets their own reward, because the most valuable toy is made by your own. So we produce the toys that keep children away from screens. So we have simple toys, elastic toys, or puzzle map of Moldova, Ukraine, Europe. And after our storytelling workshops, 90% of children would choose the toy instead of the phone. And that's how we see that the play is one of the most powerful learning engines for children. We deliver education in Moldova for more than 10 years already, and our mission is that every child have in their house at least one educational toy appropriate to his or her age and needs. So we work with individuals, with companies, with governmental institutions. Our main income is from our physical store, and we started to expand our services because many groups are requesting to come and see our workshop. Almost 60,000 happy customers we have per year, and we thank them that they choose us. We try to be better year by year, and all our customers are our friends, and they help us to be better, and they motivate us because we see generation of kids growing and become smarter and more creative. We are a social business from the start, from 2012, even that there was no law about this. We are registered as a classical LTD. Just in 2018, we got the status of work integration social enterprise, because 60% of our employees are retired people, and we value their experience, and they're appreciated and they're creative in our activity. So we have free direction, taking in consideration our social impact in environment, education, and community. We use just natural raw materials and organize workshops on upcycling and recycling, wood, plastic, cardboard. We help the educational system by doing workshops on creativity and critical thinking skills. Also, when we had the crisis, the pandemics, we adapted to all this. For example, we had the flying sleigh that was very much appreciated. So because of the COVID, the Santa Claus couldn't go to the hospitals. And we actually said Christmas. We decorated a special car with a wooden sleigh and go to the hospitals, to the balcony, and
enjoyed the moment together with children. Also, when the war started from the February, we got involved. We've been to the refugee centers. We played with children, with mothers. We offered more than 500 puzzle toys of Ukraine, and we did a lot of storytelling workshops with them, and also community events, because we had a mobile, let's say, store that we redecorated it with all kitchen materials, and we organized community events. So we played with more than 10,000 refugees, and that's how Hollywood actors like Katja Riemann and Orlando Bloom joined our initiatives and chose the EduJoc toy. Talking about the team, we are two co-founders. I have a business development background, and my colleague Igor has an engineering and communication background. Luba is in sales department. She was an educator and is the best, let's say, manager in the store. Vasily is in the production department. He's a craftsman in the third generation, and Dominika takes care about logistics and the partnership. So about us was written a lot on national and international media like Deutsche Welle, PBS, France Info, Euronews. We won several awards: the National Integrity Award, Most Responsible Business, and the Creative Business Cup. We want to expand. First of all, we bought already a bigger surface, and we want to move our workshop and to provide more services for bigger groups, because there is request. We want to focus more on recycling and upcycling, and to be more closer to our customers. So this will help us to grow our production, to have a really production line, to have more equipment, maybe start exporting, and then why not to franchise our concept. So we are applying a lot for grants, for investing, and we have big plans for the next year. So parents are seeing more value in the toys that not only offer fun, but also reinforce children's skills. We are more than a toy company. We reinforce children's growth and imagination. And I invite you to remember how to play with your family, with your neighbors, and with your team. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc frumos! Vreau să dau cuvânt domnului Eugeniu Rusu, director general AGEPI, pentru a modera ultima sesiune de întrebări-răspunsuri, discuții, concluzii și perspective. Reamintesc, oricine poate adresa o întrebare, și pentru toți speakerii care din panelul 2. Domnul Rusu, aveți cuvântul. Mulțumesc, Victoria. Sper că mă aud bine, pentru că am scos căștile. Deja mă dor urechile de la căști. Virag, bună! Vreau în primul rând să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru prezentările care au fost pe tot parcursul acestei zile, cu informații din diferite domenii și care este aportul femeilor, inclusiv în domeniul proprietății intelectuale. Și în ultimul rând vreau să mulțumesc OMPI, în special Virag și Daphne, că au acceptat femeile noastre să ne reprezinte la nivel mondial, pentru că nu este unul internațional, este mondial. Vestimentația noastră tradițională, broderiile care ne mândrim, și un mare mulțumesc pentru asta. Și nu, în ultimul rând, vreau să întreb participanții dacă sunt întrebări, să verific chat-ul. În chat nu sunt întrebări. Dacă dorește cineva să acorde careva întrebări, vă rog să ridicați mâna. Ridicați mâna în sens că nu la cameră, dar jos este mână. Ok. Dacă nu sunt întrebări, atunci eu îmi să permit să dau
câteva întrebări, dacă nu supere vorbitorii. Și prima către Roberta. Da. Roberta, care a prezentat foarte multe informații, discrepanța dintre femei și bărbați care se implică nemijlocit în invenții. Și dacă doamna Roberta cunoaște o soluție în care să fie cumva eliminată această discrepanță mare, am fi foarte bucuroși să o auzim privire la această întrebare. Mulțumesc! Thank you very much, Director General. Thank you, Eugeniu. Well, that's the $1 million question, to be honest. We, of course, our study is based on numbers and on factual evidence. But in my view, the first issue that we need to address is this leaking the pipeline and understand why women step out during their professional career. As mentioned by Doris earlier, and it really collates well also with the data of Moldavia presented earlier today, what we see is this pattern of decreasing share of women from total employment to PhD, from graduates to R&D and to the private sector. So the root cause analysis of the European gap in women in inventorship must be searched first in the professional career of women scientists, but even beyond. So the ability of the education system, the ability to orient women towards scientific careers. We heard today very promising initiatives directed to girls. How do we encourage really girls to start a career in STEM? But there are also much more complex issues. For example, the cultural heritage, the family. So educate the entire family, educate the entire society to open up and allow girls to approach a STEM career. Sometimes it's just also a matter of stereotypes. Sometimes it's a matter to accessibility to education, and also the part that we have explored today, the accessibility to funding. Here, again, I take the liberty to remind and really pledge for the intellectual property rights, because they are really an excellent tool to leverage funding and help young startups once they get there, and making sure that all the rest is provided for to access funds and become from startup to SMEs and beyond. That again, these are a few elements for reflection. I hope it can help. Mulțumesc, Roberta. Analizam lista participanților și este o prezență preponderent feminină și mă gândeam că dacă tot în conferința asta internațională participă atâtea femei și cumva s-au spus toate provocările care se întâmplă, ar fi fost mult mai ok să participe mai mulți bărbați ca să afli care sunt provocările și eventual să găsească și o soluție. Eventual, nu știu dacă pentru Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din Republica Moldova ar trebui o soluție, pentru că deja femeile ne domină peste 70% și foarte curând, dacă se mai implică vreo măsură, atunci o să iasă colegii bărbați cu un meeting pașnic de gender equality. Dar, în fine, asta o lăsăm pentru o altă dată. O să mergem și la ultimul vorbitor, la doamna Victoria, cu o întrebare. Cum vedeți dumneavoastră impulsionarea femeilor din partea mediului privat sau celor public, în așa fel încât implicarea acestora să fie mult mai prezentă în inovare sau nemijlocit în afaceri? Din punctul meu de vedere, în primul rând, ar trebui noi toți să lăsăm stereotipurile într-o parte, de la cei mici până la cei mari, și să împărțim responsabilitățile în egală măsură. Într-al doilea rând, să încurajăm femeile să-și spună poveștile, la fel cum au fost poveștile prezentate de antevorbitoarele mele, au fost inspiraționale atât pentru mine cât și probabil și pentru dumneavoastră. Și ar fi frumos ca femeile să fie mult mai curajoase, să facă un pas în față, să ceară ajutor, să se implice mult mai mult.
și luând în considerare toate rolurile pe care noi ni le asumăm și le avem, suntem foarte active și suntem foarte implicate, dar să împărțim cunoștințele pe care le avem între noi, femeile, și să fim mult mai deschise, să gândim cumva out of the box. Mulțumesc, Victoria. Chiar din prezentare, cumva mi-a atras atenția atunci când a fost prezentată de către doamna Victoria Pleșca, anume faptul că faceți jucării pentru copii de la 1 la 99 de ani. Și cumva să înțelege că noi, cât de bătrâni n-am fi, oricum copiii rămânem. Asta vroiam să scot în evidență. Vira, vrei să dai întrebări? No, thank you. I just wanted to take this opportunity to also mention that even during our project, we've seen that the confidence building for the women to take the step and go for the IP protection is very important. The element that they share with each other the stories, so they encourage each other, and this peer-to-peer learning and community and network building, I think it's for all types of IP rights should be more pushed and more encouraged. So I think that's something that even through the patterns, like the sharing the stories like the EPO is doing about success stories and more of that, I think would empower others to take the step and believe in the success. But would it be designs or trademarks or all the other rights? Because I think women are they sometimes they have a lack of confidence when they go out in the business, and we also saw this from the presentation of Victoria. So kudos to Victoria, and you should continue this great job that you are doing. Thank you. Mulțumim, Vira, că și acum mi-aduc aminte când venise Victoria de la OMPI cu propunerea de a participa la acest proiect și spunea că numai decât trebuie să participăm, numai decât. După asta am publicat anunțul, au fost selectate persoanele și cumva Victoria s-a implicat sau supra-implicat, în sens ca să găsim acele persoane și să le implicăm în așa fel încât să avem noi, Moldova, să avem un reprezentant la Organizația Mondială pentru Proprietate Intelectuală și să fim văzuți ca țară. În cele ce urmează, cred că foarte curând o să ieșim și cu alte informații, pentru că noi avem ambasadori la nivelul Organizației Mondiale Seniori, cumva, și unde tot participă doar doamne, și o să avem și ambasadori de tineri, care tot o să fie o domnișoară, și foarte curând cred că o să ieșim cu mai multe detalii. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate prezentările care au fost. A fost o experiență inedită pentru toți noi, inclusiv pentru toți participanții și chiar cei din Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Și să ne urăm ca la următorul eveniment, atunci când o să discutăm pe același subiect, indicele sau procentajele care au fost prezentate pe parcursul acestei zile să fie mult mai mari în favoarea femeilor. O să ofer cuvânt doamnei Pleșca pentru careva mențiuni de final și vă urez o seară plăcută tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul director. Eu doar vreau să adaug ceea ce Vira a menționat și că fetele din Moldova care participă la programul de mentorat organizat de către OMPI chiar au stabilit legături cu celelalte participanți. Ele au un chat comun în care discută, se împărtășesc cu experiența proprie, cu ce dificultăți apar în tot acest proces și nu doar vorbim de mentorat și instruire, este vorba despre un proces continuu, fiindcă tot acest parcurs de înregistrare a mărcii, ele întâmpină foarte multe dificultăți din cauza că nu cunosc multe detalii, dar această rețea care s-a creat urmare acestui proiect și datorită faptul că ele participă este de mare valoare. Eu vreau să mulțumesc încă o dată tuturor participanților, tuturor speakerilor care au acceptat să facă parte din această conferință. Vreau să menționez că noi vom expedia curând, zilele ce urmează, și vă rog să completați chestionarele de feedback. Noi avem nevoie de ele ca să fim mai buni
Îmi pare rău că această conferință este online, dar îmi pare bine că ea a decurs fără mari probleme tehnice și fiecare participant care a solicitat certificat de participare, la fel îl va primi în zilele ce urmează. Mulțumesc frumos tuturor, mulțumesc nouă, mulțumesc mie și întregii mele echipe. Vreau să vă urez o seară frumoasă și la mai mult și la mai mare să avem așa evenimente frumoase încă și în fiecare an să le organizăm. Vă mulțumesc frumos! Sănătate tuturor! Thank you.